Hello students, welcome to the next session of network theory. So in the last session, നമ്മൾ ഏതൊക്കെ topics ആയിരുന്നു discuss ചെയ്തത്? So we have solved the problems of KCL, KVL. Also we have looked at the problems based on the nature of the elements, right? So that is Ohm's law, right? So Ohm's law for in the case of resistors, Ohm's law in the case of inductor, Ohm's law in the case of capacitor, right? And also we have solved problems based on nodal analysis, okay, nodal analysis, voltage division rule, current division rule, right? So these are the topics that which we have covered in yesterday's session, okay. So in today's session I'll start with mesh analysis, right? Mesh analysis. Also in the last session we have also gone through the supernode analysis, okay, supernode analysis. So in this session I'll start with mesh analysis. So look at the first problem. In the given circuit, the mesh current I1 and I2, and I3 are. In the given circuit, the mesh current I1, I2 and I3. So you are asked to calculate I1, I2 and I3. Okay. So obviously, look at this one. I am going to analyze this problem, this circuit, using the mesh analysis, right? So when you try to write the equation in the first loop, so already they have assigned the mesh currents, right? So what is the procedure that we have learned in mesh analysis? The first thing that you have to do is you have to count the number of meshes, right? So how many meshes do you have? So number of meshes in the given circuit is equal to 3, right? And they have already, so what is our second step? We have to assign the currents in each mesh, right? So they have already assigned the currents, right? They have already assigned the currents in okay. So what is our second step? Second step is to assign the mesh currents, right? So which they have already assigned. So look at this one. So in the first mesh they have assigned I1, in the second mesh I2, and in the third mesh I3, right? Now, so what is the second step? So you have to assign the mesh currents, right? Assign the mesh currents, so which they have already done, okay? So what is the next step? So you have to write KVL in each mesh, right? You have to write KVL in each mesh. So before writing KVL in each mesh, you have to make sure that you have to mark the polarities across each and every element in the mesh, right? So KCL KCL is defined at a node, right? KCL is defined at a node, whereas KVL is defined in a mesh, right? Mesh is nothing but a closed loop, right? So look at this one. When you write KVL in the first mesh, what is the assumption that we make? That is, we assume that the current in the first mesh is assumed to be greater than all other currents in the network, right? So look at this one. So I1 is greater than I2 and I1 is greater than I3. Right? So this is the assumption that we make before writing KVL in the first mesh, right? So look at this one. So based on the current direction, I'll mark the polarity. So if you look at this branch, okay, this is a single branch. So if you recall our discussion which we have done in our detailed sessions, എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇതെന്താണ്? ഇത് സിംഗിൾ ബ്രാഞ്ച് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 2 ohm is a single branch. So therefore single branch ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സിംഗിൾ ബ്രാഞ്ച്. So if you have a single branch, so what will be the branch current of single branch? So this current will be equal to, single branch current will be equal to mesh current, right? Single branch current will be equal to mesh current. And common branch, so what is the current in a common branch? So current in common branch is equal to difference of the mesh currents, right? Difference of mesh current. So this is what we have learned, right? So listen, ഇത് നമ്മുടെ ആപ്പിലെ വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്ക് you can recall this points, right? So single branch le current enganana decide cheynathu? So single branch le current is equal to mesh current, and current in common branch is nothing but difference of mesh currents, right? So now look at this one. So if you look at this particular branch, this is a single branch, right? So
common to any other meshes, so it is a single branch. So therefore the current through this single branch is nothing but I1, because look at this one, Aditya mesh current endana I1 aanu, so therefore this is I1, right? This is I1. So therefore based on the direction of I1 I can assign the polarities, right? So therefore how do you assign polarities? Current through the resistor always flows from higher potential to lower potential, right? Now what about this branch? So look at 6 ohm resistor. 6 ohm resistor is common to first mesh as well as to second mesh, right? 6 ohm resistor is common to first mesh as well as second mesh. So therefore this is essentially a common branch, right? So it is essentially a common branch. So therefore what is the current? What is the current through this 6 ohm resistor? So the current through 6 ohm resistor, when you are in first mesh, what will be the current through the 6 ohm resistor? Obviously look at this one, the current I1 is, look at the mesh current, I1 is flowing in this direction, and I2, look at this one, so I2 is flowing in this direction, right? So both are flowing in opposite direction, and since I1 is greater than I2, we have made already this assumption, the net current will be flowing in the direction of I1. And what will be the net current? So since it is a common branch, the current through the common branch will be the difference of mesh currents, right? So what is the mesh current? What is the current through this common branch? So this current will be equal to I1 minus I2, right? So since this branch is a common branch, the current through the common branch will be the difference of the mesh currents. So why did I take I1 minus I2? Because we have already made this assumption, I1 is greater than I2, right? So therefore, so the net current will be I1 minus I2, and based on this current, so the direction of the net current will be the direction of the maximum current. So out of these two currents, I1 is the maximum current, so therefore the direction of the net current will be the direction of I1, right? So therefore based on this direction of current, direction of the current, I can mark the polarities as plus minus, right? So listen, in this first mesh I have three network elements, that is 2 ohm resistor and 6 ohm resistor as well as a 2 ampere current source, right? 2 ampere current source. Now when you try to write the voltage across the 2 ampere current source, so listen, the voltage when we have discussed the sources, okay, I made a statement that the voltage across the current source can be any value, right? The voltage, so this is a ideal current source, okay? The voltage across a ideal current source can be any value, and that is not given to you, okay? That is not given to you, right? So therefore you cannot complete the KVL in the first mesh, because the voltage across the 2 ampere current source is not given and it can be any value, right? So therefore listen, whenever you have this situation, that is whenever you have a current source which is common to two meshes, right, we have to initiate the super mesh analysis, right? Super mesh analysis, because listen, the general mesh analysis fails at this particular point, because the voltage, when you try to write the KVL in the first mesh, look at this one, we have three network elements, that is 2 ohm resistor, 6 ohm resistor and a 2 ampere current source, right? So therefore the voltage, take down this particular point, so voltage across a ideal current source, voltage across ideal current source can be any value, right? Can be any value, and thus we cannot complete the KVL in the first mesh, right? So therefore we have to initiate the super mesh analysis, right? So therefore listen, what I'm going to do is I am going to take a super mesh, right? So I am going to take a super mesh, right? So therefore this is my super mesh, right? So listen, I'll end up with the same situation even if I write the KVL in the third mesh, because listen, again this 2 ampere, so I don't know the voltage across the 2 ampere current source, again I'll end up with the same situation, right? So therefore what I'm going to do here is, listen, here 2 ampere current source is common to mesh number 1 and mesh number 3, so I am going to take this as the super mesh, right? So which consists of mesh number 1 and mesh number 2, right? So therefore now this is my super mesh, right? So therefore I will write KVL inside this super mesh, right? So therefore listen, when you are in first mesh, I1 is greater than I2, and when you are in third mesh, what is the assumption? So when you are in third mesh, mesh number 3,
So when you are in third mesh, what is the assumption? That is, the current in third mesh, mesh is assumed to be greater than all the other mesh currents. So I3 is greater than I1 and I3 is greater than I2, right? So look at this one. I will start from this particular node, say I'll take it as ground. So I'm going to start from this particular node. So look at this one. I am traveling in this direction, right? So now I am moving from higher potential to lower potential. So essentially voltage drop. So therefore negative sign. So therefore minus, right? So minus 2 into what is the current? I1, right? So current is I1. So therefore I have written the drop across the first network element. So minus 2I1, right? Now what about the drop across 6 ohm resistor? Listen, you are in first mesh, and what is the assumption in the first mesh? I1 is greater than I2. So therefore the net current through 6 ohm resistor is I1 minus I2. We have already marked the direction of the current, and therefore based on the direction of current, polarities are also marked. So therefore what is the drop across this 6 ohm resistor? So this will be, since you are moving from higher potential to lower potential, it is voltage drop, right? It is voltage drop. So for every voltage drop we associate negative sign. So therefore minus what is the resistance? 6 into I1 minus I2, right? So now this is your loop, right? So this is your super mesh, right? So now what is your next network element? 1 ohm resistor. Now did I mark the polarities across 1 ohm resistor? No, right? So tell me, what will be the current through the 1 ohm resistor? Now before marking the current, tell me whether this 1 ohm resistor, is it common to two meshes or is it a single branch? So you can clearly see that this branch is common to mesh number 2 as well as mesh number 3. So therefore this is essentially a common branch, right? So therefore current through a common branch is nothing but the difference of the mesh current. So look at this one. You are in third mesh, right? So what is the current in third mesh? I3, right? So I3 is assumed to be greater than I2, right? So therefore the net current will be equal to difference of the mesh current. So therefore I3 minus I2, right? I3 minus I2, right? The direction of the net current will be in the direction of the maximum current. So the direction of the net current will be in the direction of the maximum current, right? So therefore this is I3 minus I2, right? Now sorry. So based on the direction of the current, I want you to mark the polarities, right? So this is plus and this is minus, because listen, current through the resistor always flows from higher potential to lower potential, right? Now, so we have one more element in the super mesh, which is nothing but 1 ohm resistor, and 1 ohm resistor. What about this branch? What about this branch? Is it a common branch or a single branch? Anyone? What about this branch? This is a single branch, right? So what did we conclude about the current in the single branch? Current in the single branch is equal to mesh current. So listen, so this is a single branch and it is in third mesh. So therefore the current through this branch will be equal to I3, right? So I have concluded, I have calculated the current through 1 ohm resistor. So based on the direction of the current I3, I can mark the polarities. Look at this one, this is plus minus, right? So therefore, listen, I have started writing KVL in the super mesh. So I have completed two network elements, right? So now I want you to write the voltage across the 1 ohm resistor. Now you are moving in clockwise direction. So you can clearly see that you are moving from higher potential to lower potential. So essentially this is voltage drop, right? So therefore minus, right? Minus, so what is the resistance? So 1 into I3 minus I2, right? So I3 minus I2, right? And then so what is the drop across this 1 ohm resistor? This is nothing but you are moving from higher potential to lower potential, again drop. So for every voltage drop we associate a negative sign. So therefore minus I3 into 1 is equal to 0, right? So this is equation number 1, right? This is equation number 1. Right, so this is equation number 1. Now listen, similarly you can also write KVL in the second mesh, right? So write KVL in the second mesh. Now I'll give you 10 seconds. I want every one of you to write KVL in the second mesh, right? KVL in the second mesh. So when you write KVL in the second mesh, so you are in second mesh, right? So now you are in second mesh. So when you are in second mesh, the current
in the second mesh, I2 is assumed to be greater than I3 and I2 is assumed to be greater than I1, right? So therefore, now look at this one. When you write KVL in the second mesh, so I'll start with say this node. So look at this one. When you travel in this direction, so you come across a voltage source. So you are moving from lower potential to higher potential. So essentially this is voltage rise. So therefore, for every voltage rise, we associate a positive sign. So plus 5. Right now, what about this 1 ohm resistor? So you are moving in this particular loop, right? So therefore, look at this one. Now, what is the current through this 1 ohm resistor? Current through the 1 ohm resistor is nothing but, look at this one, this 1 ohm is again common to mesh number 2 and mesh number 3. So therefore, the current will be difference of the mesh current. So will it be I2 minus I3? Will it be I2 minus I3 or I3 minus I2? Obviously, this will be I2 minus I3, right? Because we have made this assumption I2 is greater than I3. So therefore, what will be this current? So this current will be I2 minus I3, right? So based on the direction of the current, I can mark the polarities. So plus minus. So therefore, minus I2 minus I3 into 1, right? Now similarly, what will be the current through this 6 ohm resistor? So look at this one. This is your second loop. This is your second mesh. So I want every one of you to mark the current across, current through the 6 ohm resistor. So therefore, this is again a common branch. So therefore, current through the common branch will be the difference of the mesh currents. So therefore, look at this one. You are in second mesh. So we have already made this assumption. I2 is greater than I1. So therefore, this will be the direction of the net current, right? This will be the direction of the net current. The direction of the net current is given by the direction of the maximum current. Look at this one. I2, the 6 ohm is common to mesh number 2 as well as mesh number 1, right? So therefore, the current will be the difference of mesh currents, right? So therefore, it can be either I2 minus I1 or I1 minus I2. So between these two, which will you pick? So you have to pick the current as I2 minus I1 because the direction of the net current will be the direction of the maximum current. So therefore, look at this one. This is a net current. So plus minus, based on the direction of the current, I have marked the polarities, right? So quickly write down the voltage drop across the third resistor, that is the 6 ohm resistor. So therefore, look at this one. You are moving from higher potential to lower potential. So therefore, minus 6 into I2 minus I1 is equal to 0, right? So this is just for the sake of just ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലൂപ്പ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലോട്ട് എത്തണം, റൈറ്റ്? സോ ഇതിപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പം എനിക്ക് ഓൾറെഡി സൂപ്പർ മെഷിൽ നിന്ന് I got a equation from super mesh and also I got the second equation from the second mesh, right? So now you have to solve. നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ 3 അൺനോൺസ് ഉണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് അൺനോൺസ്? ആരൊക്കെയാണ്? I1 ഉണ്ട്, I2 ഉണ്ട്, I3 ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ എനിക്ക് മൂന്ന് അൺനോൺസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസേ ഉള്ളൂ. സോ ദെയർഫോർ ഐ ആം ഇൻ നീഡ് ഓഫ് വൺ മോർ ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? ഓൾവേസ് അപ്ലൈ KCL within the super mesh, right? So super mesh analysis നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? always write KCL inside the super mesh. നോക്കിക്കേ, ഈ കറണ്ട് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇത് I3 ആണ്, റൈറ്റ്? ഇത് I3 ആണ്. നോക്കിക്കേ, ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് I1 ആണ്. ഇനി ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എത്രയാണ്? 2 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore apply KCL at this particular node, which is your ground, right? So therefore I1 is incoming current, I2 is leaving current, I1 is also leaving current. So therefore minus I3, right? Since it is incoming current, 2 amperes and I1 both are leaving current. So therefore plus I1 plus 2 is equal to 0, right? So therefore I3 is equal to I1 plus 2, right? I3 is equal to I1 plus 2. So ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ. I3 is equal to I1 plus 2. So I3 3 amperes ആണ്. So 1 plus 2. So 1 plus 2 3 ആണ്, 2 plus 2 4 ആണ്, 3 plus 2 5 ആണ്, 4 plus 2 6 ആണ്, റൈറ്റ്? എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ എനിക്ക് ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഇനിയിപ്പോൾ 3 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, 3 അൺനോൺസ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സോൾവ് ഫോർ the unknowns, right? So നോക്കിക്കേ, ഇനിയിപ്പം I am looking for any other
ഷോർട്ട് കട്ട് നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന്, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇത്രയും വലിയ 3 അൺനോൺസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ്, ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് സമയം കളയാതെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് KVL അറൗണ്ട് ദ ഔട്ടർ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്. സോ അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, സോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു KVL എഴുതാൻ പോവാണ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് KVL അറൗണ്ട് ദ ഔട്ടർ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് സ്ക്രീനിനകത്തോട്ട് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പിൽ ഒന്ന് KVL പെട്ടെന്നൊന്ന് എഴുതിക്കുക, എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കേ. സോ I1 നോക്കിക്കേ, എന്താണ് ഡ്രോപ്പ്, എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് -2 ഇൻറ്റു I1 ഡ്രോപ്പ് ആണ്. യു ആർ മൂവിങ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവിടെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ദെയർഫോർ വോൾട്ടേജ് റൈസ് ആണ്. സോ +5. ഇവിടെ വീണ്ടും നോക്കിക്കേ, ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പിൽ എനിക്ക് 3 നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2 ohm റെസിസ്റ്റർ, 5 volt സോഴ്സ് ആൻഡ് 1 ohm റെസിസ്റ്റർ, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കേ, യു ആർ മൂവിങ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ദെയർഫോർ -I3 is equal to 0, right. -I3 is equal to 0. So therefore നോക്കിക്കേ, I got one more equation, right. So I got one more equation in terms of I1 and I3, right. So therefore ഇനി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരെ സോൾവ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ നോക്കിക്കേ, I3 minus I1 is equal to 2, right. Or simply I can equate these two equations. നോക്കിക്കേ, I3 is equal to, from this equation I can write I3 is equal to -2 I1 plus 5, right. ഇവിടെ I3 is equal to I1 plus 2, ഇവിടെ I3 is equal to -2 I1 plus 5. So therefore I1 plus 2 is equal to -2 I1 plus 5, right. So therefore 3I1 is equal to 2നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുമ്പോഴത്തേക്കിന് 3 ആവും. So therefore I1 is equal to 1 ആംപിയർ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ I1 1 ആംപിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I3 എന്തായിരിക്കും? 1 plus 2 obviously 3 ആംപിയർ. സോ നോക്കിക്കേ, ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓപ്ഷനാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. സോ therefore this is nothing but your mesh analysis. സോ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇതിനകത്തിൽ മെഷ് അനാലിസിസും സൂപ്പർ മെഷ് അനാലിസിസും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഇത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നോളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. വിഘ്നേഷ് ഇല്ലേ ഇന്ന്? Okay, so let us look at the next problem. So look at this particular problem. For the circuit shown, so ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇനിയിപ്പം ഈക്വലന്റ് ഇംപെഡൻസ്. സോ നോഡൽ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു, മെഷ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു, സൂപ്പർ മെഷ് അനാലിസിസും, റൈറ്റ്. സോ ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റീകലക്ട്, ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നോക്കി, അടുത്ത എന്താണ്? ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫൈൻഡിങ് ദ ഈക്വലന്റ് ഇംപെഡൻസ്. ഇവിടെ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി ദാറ്റ് യു ആർ ഗിവൻ എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് capacitors, right, and you are asked to calculate the capacitance measured between the terminals B and Y. So നോക്കിക്കേ, B and Y, so these are the terminals, right. So ഇവിടുന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനുള്ള ഈക്വലന്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ്, right. So between the terminals B and Y, so when you look inside, so what is the equivalent capacitance, right. So അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, right. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you look at the network properly, so നോക്കിക്കേ, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ look at this node. So this is node R, right. So this node and ground both are short circuited, right. So therefore നോക്കിക്കേ, this is also, ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ at the ground node എത്രയാണ്? 0 volt ആണ്. So therefore same 0 volt ഇവിടെയും കയറി വരും, റൈറ്റ്, ഇവിടെയും കയറി വരും, റൈറ്റ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് B ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും B ആണ്,
റൈറ്റ്, ഇതും ബി ആണ്. സോ ഇത് നോഡ് വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഈ ടെർമിനൽ വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഈ നോഡ് എന്തായിരിക്കും, ഇതും വൈ തന്നെ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, സോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ, ബിറ്റ്വീൻ ദ നോഡ് ബി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്, ബിറ്റ്വീൻ ദ നോഡ് ബി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് യു ഹാവ് സി എസ്, ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോഡ് ബി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്, സോ ഇതും ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ്, കാരണം ഇവിടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 വോൾട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ബിറ്റ്വീൻ നോഡ് ബി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് യു ഹാവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി എസ്, ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ നോഡ് ബി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് യു ഹാവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി സി. റൈറ്റ്, സോ ദെയർഫോർ ഇതിപ്പം ഞാൻ നോഡ് ബി എന്നെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, ground node, right? So therefore between B and G you have CS and you have CC, right? So therefore ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റീഡ്രോയിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എനിക്ക് CS ഉണ്ടായിരുന്നു, നൗ ഓൾസോ ഐ ഹാവ് CC, right? So therefore ഇത് CC ആണ്, right? Now this is terminal Y, right? This is terminal Y, and between B and Y you have CC, right? So between B and Y you have CC, right? ഇത് CC ആണ്. Now അടുത്തത് between Y and G, between Y and G you have എന്താണുള്ളത്, നമുക്ക് CS ആണ്. So between Y and G എനിക്ക് എന്താണുള്ളത്, CS ആണുള്ളത്, right? So this is CS. Now between Y and G, between Y and G എനിക്ക് CC ആണുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ therefore നോക്കിക്കേ, സോ ബിറ്റ്വീൻ, സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. സോ therefore this is nothing but CC, റൈറ്റ്? എനിക്ക് 5 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് റീഡ്രോൺ ദ ഗിവൻ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സോ therefore this is terminal Y, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് terminal Y, റൈറ്റ്? സോ ഇനി പറഞ്ഞോളൂ, how are these capacitors connected? പറഞ്ഞോളൂ, how are these capacitors connected? CS and CC, how are they connected? പറഞ്ഞോളൂ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, how are they connected? CS and CC. സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെയും CS and CC ഉണ്ട്, CS and CC, they are connected in, പറഞ്ഞോളൂ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, they are in parallel, right? So they are in parallel. So therefore നോക്കിക്കേ, രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വലന്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഈക്വലന്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? CS പ്ലസ് CC ആണ്, റൈറ്റ്? കാരണം ഇത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ്. റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് റിട്ടൺ എന്തെഴുതിയേനെ, R1 R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2 എന്ന് എഴുതിയേനെ. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ്, സോ അതുകൊണ്ടാണ് CS പ്ലസ് CC, റൈറ്റ്? സോ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, റൈറ്റ്? സോ 1 ബൈ Z ഈക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ Z1 പ്ലസ് 1 ബൈ Z2 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ പാരലൽ എലിമെൻസിൻ്റെ ഇംപെഡൻസ്, നെറ്റ് ഇംപെഡൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. സോ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെയും ഈക്വലൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? CS പ്ലസ് CC ആണ്, റൈറ്റ്? CS പ്ലസ് CC ആണ്. സോ therefore ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ടെർമിനൽ B ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ CC ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ടെർമിനൽ Y, റൈറ്റ്? നൗ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, CS പ്ലസ് CC, റൈറ്റ്? CS പ്ലസ് CC ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ CS പ്ലസ് CC, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? ഇതാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സർക്യൂട്ട്. നൗ പറഞ്ഞോളൂ, ഹൗ ആർ ദീസ് ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ്? നൗ ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ, ഹൗ ആർ ദീസ് ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ്? സോ CS, പറഞ്ഞോളൂ, CS പ്ലസ് CC ആൻഡ് CS പ്ലസ് CC, ഹൗ ആർ ദേ കണക്റ്റഡ്? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ഹാവ് കണക്റ്റഡ് സം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, റൈറ്റ്? വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് സേ ഇറ്റ് ഇൻജെക്ട്സ് കറണ്ട് I, റൈറ്റ്? സോ ഈ കറണ്ട് ഈ നോഡിൻ്റെ അവിടം വരെ എത്തി. സോ അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ നോഡ് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ടു 2 ബ്രാഞ്ചസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്ലിറ്റായി I1, ഇങ്ങോട്ടേക്കും സ്പ്ലിറ്റായി I2, right? So I1 and I2, right? So നോക്കിക്കേ, this I1 is flowing through this capacitor, so therefore ഇത് I1 ആണ്. സോ സെയിം കറണ്ട് ഇത് I1 ആണ്, ഇതും I1. നോക്കിക്കേ, ഈ I1 നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, ഇതും I1 ആണ്, ഇത് I1 ആണ്, സോ ഇത് I2 ആണ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, again at this particular node they add and they become I, right? So this is the
flow of current in this particular circuit, right? So therefore നോക്കിക്കേ when do you conclude that two network elements are in series connection? When the current through the network elements is same, then we say that the network elements are in series connection, right? So therefore if you look at this particular circuit, you can clearly see that the current through this capacitance is I1, the current through this capacitance is also I1. So therefore നോക്കിക്കേ these two capacitors are in series, right? So if they are in series, what is the equivalent capacitance? So CS plus CC random equal capacitance ആണ്. So therefore equivalent capacitance എന്തായിരിക്കും? CS plus CC by 2, right? I hope you know this, okay? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. So equivalent capacitance will be equal to നോക്കിക്കേ C1 into C2 by C1 plus C2 ആണ്, കാരണം series connection ആണ്. Capacitorsന്റെ കേസിൽ you have to be really careful when you find the equivalent capacitance, series കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും സെയിം ആണ്, അതായത് C into C divided by C plus C, right? So therefore C square by 2C, which is nothing but C by 2. So therefore CS plus C by 2, right? So therefore ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. സോ therefore ഇവിടെ എനിക്ക് CC ഉണ്ടായിരുന്നു, ദിസ് ഈസ് ടെർമിനൽ B ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടെർമിനൽ Y, B and Y അല്ലേ? ഓക്കെ, B and Y. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അടുത്തത്, so look at this one. So this is nothing but the capacitance. എന്താണ് ഈ capacitance? എന്താണ്? CS plus CC by 2 ആണ്, right? CS plus CC by 2 ആണ്, right? So therefore ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ്? പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ്, right? So therefore equivalent capacitance എന്തായിരിക്കും? CC plus CS plus CC by 2, right? So ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 2CC plus CC 3CC ആണ്, right? So CS plus 3CC by 2, right? So therefore the correct answer is option A, right? Correct answer is option A. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാ? സോറി, ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ സി, right? CC plus 3CC by 2, CS plus 3CC by 2. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ആരതി, ആശ്രയ്, ഡോണ, അക്സ, ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നോളൂ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. In the network shown in the figure, all the resistors are identical with the value of resistance is equal to 300 ohm. So listen, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ക്രൂഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും തോറും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ടിൽ ദ എൻഡ്, ഓക്കെ? സോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ, ഓക്കെ? ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് റീഫ്രഷ് ആവും, കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഓക്കെ? സോ ട്രൈ ടു സ്റ്റേ ടിൽ ദ എൻഡ്, ഓക്കെ? സോ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ വിത്ത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു. സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 300 ohms ആണ്. ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് RAB, റൈറ്റ്? സോ RAB. സോ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ദിസ് ഇസ് ടെർമിനൽ A and this is terminal B. സോ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുവാണ്, ഓക്കെ? സോ നോക്കിക്കേ, സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളേ. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എന്ത് പോയിൻ്റാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ദിസ് ഈസ് R, this is R, and this is R, this is also R, right? So therefore this is nothing but your Wheatstone bridge, okay? So this is also equal to R, right? So therefore Wheatstone bridge ആണ്. നോക്കിക്കേ, ഇത് Wheatstone bridge ആണ്. So we have already learned the balancing condition in Wheatstone bridge. Suppose say for example this is R1, this is R2, this is R3 and R4, right? So therefore bridge balancing condition എന്താണ്? The product of opposite resistances. So therefore R1 into R4 should be equal to R3 into R2, right? So R1 into R4 should be equal to R3 into R2, or R1 by R2 is equal to R3 by R4,
right? So if this condition is satisfied, we say that the bridge is balanced, and under bridge balancing condition, the current through this particular bridge, okay, the current through this particular bridge will be equal to 0 amperes, right? So this will be equal to 0 amperes, right? So we have already learned this. So this is nothing but Wheatstone bridge, okay? So this is nothing but Wheatstone bridge, right? So ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എന്താണ്, എല്ലാം R1 is equal to R ആണ്, R2 is equal to R ആണ്, R3 is equal to R ആണ്, R4 is equal to R ആണ്. You can clearly see that the bridge balancing condition is satisfied. So therefore നോക്കിക്കേ, bridge balanced ആണ്. So therefore current through this particular resistor is nothing but 0 amperes, right? So therefore if you look at this particular circuit, നോക്കിക്കേ, I can see a Wheatstone bridge here, I can also see a Wheatstone bridge here, I can also see a Wheatstone bridge here, right? So therefore നോക്കിക്കേ, current through this particular resistor, നോക്കിക്കേ, bridge is balanced, right? So എല്ലാം നോക്കിക്കേ, എല്ലാ resistors are of equal values. So therefore നോക്കിക്കേ, current through this particular resistance will be 0 amperes, the current through this particular resistor will be 0 amperes, current through this particular resistor will also be 0 amperes, right? So if this is the case, how can you redraw the circuit? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഈ കറണ്ട് 0 ആണ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇപ്പം കറണ്ട്, if this current is I, obviously this current will also be equal to I, because there is no current going into this particular branch. So therefore both the network elements, the current through both the network elements is the same, right? So therefore they are in series. So therefore between the terminals A and B, I can simplify this resistance as R plus R, which is nothing but 2R, right? Now what about this one? So you can clearly see that if this terminal is A, this is also A, and this is also A, right? This is also A, right? Now look at this one. If I call this terminal as G, look at this one. Between A and G, you have R and R, right? Between A and G, you have R and R. So therefore, if I mark this node as A, നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് R ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് R ഉണ്ട്, right? So ഇത് R and R ആണ്. നോക്കിക്കേ, they are connected to the node G, right? So they are connected to the node G. So okay, ഞാൻ തിരിച്ചാണ് വരച്ചത്. Okay. So this is nothing but the എന്ത് കണക്ഷൻ ആണ്, ഇത് R ആണ്, ഇതും R ആണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore എന്തായിരിക്കും, R പാരലൽ R എന്തായിരിക്കും, R/2 ആയിരിക്കും. R പാരലൽ R എന്തായിരിക്കും, R into R by R plus R is nothing but R/2. So therefore ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? സോ നോക്കിക്കേ, so this is nothing but R/2, right? Now similarly between the nodes B and G, നോക്കിക്കേ, ഇത് B ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും B തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ between the nodes, സോ ഇതിനെ നമ്മൾ G എന്ന് വിളിച്ചു. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റീഡ്രോ ചെയ്യാം. സോ എക്സാക്ട്ലി അതിനകത്തുള്ള പോലെ തന്നെ കാണിച്ചേക്കാം, അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാകും. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ഇതെന്തായിരുന്നു, നോഡ് എ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇത് ജി ആയിരുന്നു. സോ ബിറ്റ്വീൻ നോഡ്സ് എ ആൻഡ് ജി നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഉള്ളത്, രജിസ്റ്റർ ആർ, ഇതും രജിസ്റ്റർ ആർ, റൈറ്റ്? സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കുള്ളത്, ഇവിടെ നോഡ് ബി ആണുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് നോഡ് ബി. ബിറ്റ്വീൻ നോഡ് ജി ആൻഡ് ബി നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്, സോ അടുത്ത രജിസ്റ്റർ ആറും ഇതും അടുത്ത രജിസ്റ്റർ ആർ, റൈറ്റ്? സോ therefore നോക്കിക്കേ, യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി ദാറ്റ് ദീസ് ടു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ പാരലൽ, റൈറ്റ്? സോ അഗെയിൻ ഇവിടെ R/2 കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും R/2 കിട്ടും. ആൻഡ് സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ഇഫ് യു ഡ്രോ ദ equivalent resistor here, so this is nothing but R/2, right? Now how are they connected? R/2 and R/2, how are they connected? ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഇപ്പം കറണ്ട് I ഞാൻ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സേ ഇതിലൂടെ ഞാൻ I കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സെയിം കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ. സോ therefore അവർ എങ്ങനെയാണ്, സീരീസിലാണ്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ എവിടം വരെ എത്തി, ഞാൻ ഈ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തി, റൈറ്റ്? ഇവിടം വരെ എത്തി, ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത്, സോ ഇവിടെയും കറണ്ട് ഇല്ല. സോ നോക്കിക്കേ, സോ സെയിം സാധനം എനിക്ക് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവർ രണ്ടുപേരും പാരലലാണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു സെയിം സെക്ഷൻ കിട്ടും. സോ therefore നോക്കിക്കേ, ഇത് R/2 ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതും R/2. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അനാലിസിസ് തന്നെ ഇവിടെയും വീണ്ടും ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇത് എ ആണ്, സോ ദിസ് ഈസ് എ. സോ therefore ഇവിടെ ഞാനിപ്പം സേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡ് വിളിക്കുകയാണ്. കാരണം നോക്കിക്കേ, ഇവർ രണ്ടുപേരും കണക്റ്റഡ് അല്ല. സോ ഇവിടെ ഞാൻ സേ നോഡ് പി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ബിറ്റ്വീൻ നോഡ് എ ആൻഡ് പി ആർ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദേ ആർ ഇൻ പാരലൽ, റൈറ്റ്? സോ therefore അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് എന്തായിരിക്കും, R/2.
ഇനി അടുത്തത് ബിറ്റ്വീൻ നോഡ് പി ആൻഡ് ജി പി ആൻഡ് ബി, റൈറ്റ്. സോ ബിറ്റ്വീൻ ദ നോഡ് പി ആൻഡ് ബി വീണ്ടും രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആണ്. സോ ദെയർഫോർ R/2. ഇനി ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. സോ ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി ആണ്. ഇവിടെ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി ദാറ്റ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇവിടെ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും. സോ ദെയർഫോർ ദേ ആർ ഇൻ സീരീസ്. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ ദെയർഫോർ ഇത് R പ്ലസ് R. സോ ദെയർഫോർ ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? 2R ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ നൗ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2R പാരലൽ ടു ആർ എന്തായിരിക്കും? 2R പാരലൽ ടു ആർ. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? R ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. R/2 പ്ലസ് R/2 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് R. ഓക്കെ, R/2 പ്ലസ് R/2 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് R. R/2 പ്ലസ് R/2 വീണ്ടും ഒരു R കിട്ടും, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ എയും ബിയും ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസിലൂടെ ഞാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? സോ മൂന്ന് പേരും ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സും പാരലലാണ്. സോ ദെയർഫോർ 1/R ഈക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/R പ്ലസ് 1/R പ്ലസ് 1/R, റൈറ്റ്. 1/R. സോ ദെയർഫോർ ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ നോക്കിക്കേ, 1/R ഈക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/R. സോ ദെയർഫോർ R equivalent is equal to R/3, right. So therefore R in the value are already തന്നിട്ടുണ്ട് 300 ohms ആണ്. So therefore R equivalent is equal to 300/3, which is nothing but 100 ohms, right, which is equal to 100 ohms. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഇവിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. Okay, so now let us move on to the next question. So അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക്. So this is about finding the equivalent impedance. Equivalent impedance കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ എന്താണ്? You just have to redraw the circuit, right? So ഒരു മോഡലും കൂടിയുണ്ട്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാഡർ. അത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിച്ചാണ്, നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിച്ചാണ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ഇതും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്തൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട്സ് വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു ചോദ്യമാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ആൻ AC voltage source. So an AC voltage source V is equal to 10 sin t volts is applied to the following network. Okay, assume that R1 തന്നിട്ടുണ്ട്, R2 തന്നിട്ടുണ്ട്, R3 തന്നിട്ടുണ്ട്, and that diode is ideal. So diode ideal ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. RMS current through the diode എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. RMS current through the diode, right. So therefore നോക്കിക്കേ, so you can clearly see a cube, right. So where the edges of the cube, okay, for the branches of the cube are nothing but the resistors, right. So therefore ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you have a voltage source here, right. You have a voltage source here and you have a diode here, right. So this is your diode, and look at this one. So obviously between the terminal A and H, right, between the terminals A and H, you can എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? ഈ cube network you can replace it with its equivalent resistance, right. So the equivalent resistance between the terminals A and H, ഞാൻ അതിനെ R equivalent എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, right. So അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, right. So therefore this is essentially, so നോക്കിക്കേ, ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റീഡ്രോ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? So this is your famous circuit which you learn in your first സെമിസ്റ്റർ S1 പഠിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ്. സോ നോക്കിക്കേ, ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പഠിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണിത്. ഏത് സർക്യൂട്ടാണ്? ഓബ്വിയസ്ലി ഇത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ നമുക്കറിയാം. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. അതായത് നമുക്ക് ദർ വിൽ ബി ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ദ ഹാഫ് സൈക്കിൾ, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? R equivalent കണ്ടുപിടിക്കണം, റൈറ്റ്. സോ R equivalent കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? ഐഡിയൽ ഡയോഡ് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഡയോഡ് ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഈ കറണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, കറണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നിട്ട് ആ കറണ്ടിൻ്റെ RMS വാല്യൂ. സോ RMS വാല്യൂ
RMS value എന്തായിരിക്കും? So if this is I of t, right, and this is the peak value, RMS value എന്തായിരിക്കും? RMS value will be equal to peak value by 2 ആണോ √2 ആണോ? 2 ആണോ √2 ആണോ? peak value by നോക്കിക്കേ, ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ RMS value, ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ RMS value എന്തായിരിക്കും? IM/2 ആണോ അതോ √2 ആണോ? പറഞ്ഞോളൂ. IM/2 ആണോ √2 ആണോ? IM/2 ആണ്, റൈറ്റ്? IM/2 ആണ്. സോ സർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x of t എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ RMS വാല്യൂ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ? എന്താണ്? 1/t ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ പീരിയഡ് t x² of t dt, റൈറ്റ്? സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നോക്കിക്കേ, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് മാത്രമേ സിഗ്നൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്തായിരിക്കും? sin t ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ sin t, ഓർ നോക്കിക്കേ, ഫ്രീക്വൻസി, എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി 1 radian/second ആണ്. എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ sin ωt, ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 radian/second ആണ്, റൈറ്റ്? നോക്കിക്കേ, സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ ഹാഫ് സൈക്കിൾ. സോ ദെയർഫോർ അതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആസ് IM/2, റൈറ്റ്? IM/2. സോ ദെയർഫോർ എനിക്ക് ആദ്യം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, റൈറ്റ്? സോ കറണ്ടിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് RMS വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നോക്കിക്കേ, RMS വാല്യൂ ഓഫ് എ സിനസോയ്ഡൽ സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും? പീക്ക് വാല്യൂ ബൈ √2 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, നിങ്ങളുടെ സിനസോയ്ഡൽ സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിനസോയ്ഡൽ സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളുടെ RMS വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? പീക്ക് വാല്യൂ ബൈ √2 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ സിഗ്നൽ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് RMS വാല്യൂ മാറും, റൈറ്റ്? സോ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഏത് സിഗ്നൽ വന്നാലും പീക്ക് വാല്യൂ ബൈ √2 എന്ന് എഴുതും, അത് തെറ്റാണ്, റൈറ്റ്? സോ സിഗ്നൽ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് RMS വാല്യൂ മാറും, റൈറ്റ്? സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ്? ഹൗ ഡു യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് R equivalent, റൈറ്റ്? സോ R equivalent കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് I കിട്ടത്തുള്ളൂ. കാരണം I ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നോക്കിക്കേ, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ്? ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് ഐഡിയൽ ഡയോഡ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയോഡ് ഇസ് ഐഡിയൽ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, I will replace this diode with short circuit, right? So therefore current എന്തായി? V/R equivalent ആയി, right? So V/R equivalent. So എനിക്ക് കറണ്ട് കിട്ടിയാലേ, എനിക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് RMS വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ കറണ്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് R equivalent കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ therefore the entire question boils down to finding the R equivalent resistance of this particular cube, right? So this network, right? എങ്ങനെയാണ് ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം, റൈറ്റ്? സോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ഇഫ് യു ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കറണ്ട് I ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം, റൈറ്റ്? കറണ്ട് I ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച്, you can clearly see that this current, നോക്കിക്കേ, this current at this particular node splits into 3 branches, right? So this current I splits into 3 branches, നോക്കിക്കേ. So this is branch number 1, branch number 2 and branch number 3, right? Now how does it split at this particular node? So this current എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഈ ബ്രാഞ്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് R1, റൈറ്റ്? ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് R2. ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു, ഇതും R1 ആണ്, റൈറ്റ്? 3 ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ഇത് R1 ആണ്, ഇതും R1 ആണ്, ഇതും R1 ആണ്, right? So therefore the current will split equally, right? The current will split equally. So listen, ഈ explanation complete അല്ല, right? ഈ explanation correct അല്ല, right? എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കേ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറ്റാത്തത് നോക്കിക്കേ, എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച്, ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ഇതൊന്ന് എറേസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് അറ്റ് നോഡ് എ VA ആണ്. ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? D ആണ്, VD ആണ്, ഓക്കെ? അതുപോലെ തന്നെ
നോക്കിക്കേ, ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? വി എ, ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എഫ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എ, ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ബി ആണ്, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് ഈ 3 ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെയും കറണ്ട് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. സ്ക്രീനിൽ നോക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കേ. സ്ക്രീനിൽ നോക്കാതെ എല്ലാവരും കറണ്ട് ത്രൂ ദീസ് 3 ബ്രാഞ്ചസ് നോക്കിക്കേ. കറണ്ട് ത്രൂ ഈ ബ്രാഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? വി എ മൈനസ് വി ഡി ബൈ ആർ വൺ ആണ്, റൈറ്റ്? കറണ്ട് ത്രൂ ഈ ബ്രാഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? വി എ മൈനസ് വി എഫ്, റൈറ്റ്? വി എ മൈനസ് വി എഫ് ബൈ ആർ വൺ ആണ്. അടുത്തത് കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? വി എ മൈനസ് വി ബി ബൈ ആർ വൺ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ഓൾ ദ 3 കറണ്ട്സ് എല്ലാത്തിലും സെയിം ആണ്, റൈറ്റ്? ആദ്യത്തെ ടേമും സെയിം ആണ്, വി എ വി എ വി എ, right? So when do you say that, when do you conclude that these currents will be the same? എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? when VD is equal to VF is equal to VB, right? So when VD is equal to VF is equal to VB, so എന്താണ് ഈ നോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്താണ്? എല്ലാ നോഡ്സിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ആൻഡ് വി കോൾ ദീസ് നോഡ്സ് ആസ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ നോഡ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ നോഡ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ നോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? സോ ഈ നോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. സോ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു say this is 10 volt, so this is 1 ohm and this is 1 ohm and this is 1 ohm, right? So ഇത് 1 ohm ആണ്. ആൻഡ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു 4 ohm റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എനിക്ക് സേ ഒരു 9 ohm റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് സേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു 19 ohm resistor ഉണ്ട്, right? Suppose for example the current injected by this current source, voltage source, ഇത് I amperes ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, right? I amperes ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, so ഇത് I amperes ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. So tell me what will be, how will this current split? So നോക്കിക്കേ, actually at this particular node there are 3 branches connected to this particular node. നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും, ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോവും, ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോവും, right? So what is the current through each branch? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് ബ്രാഞ്ച്? എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? 1 ohm 1 ohm 1 ohm തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ ഈ കറണ്ട് I/3, ഇത് I/3, ഇത് I/3 എന്ന് എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലണ്ടർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ബ്ലണ്ടർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ലിസൺ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് കറണ്ട് ആസ് I/3 എന്ന് എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്, റൈറ്റ്? അത് തെറ്റാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നോക്കിക്കേ, ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ 4 ohm റെസിസ്റ്റർ, റൈറ്റ്? ദ 4 ohm റെസിസ്റ്റർ, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, ദിസ് കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഡിസൈഡഡ് ബൈ 9 ohm റെസിസ്റ്റർ. ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഡിസൈഡഡ് ബൈ 19 ohm റെസിസ്റ്റർ, റൈറ്റ്? സോ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ വെച്ചിട്ട്, ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് യു കാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഈക്വലി അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ നോഡ്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ഡു ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക്. സോ ഇതായിരുന്നു കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട് വരാൻ കാരണം, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ കോൾ ദിസ് നോഡ് ആസ് വി എ, ഐ കോൾ ദിസ് നോഡ് ആസ് വി ബി, ഐ കോൾ ദിസ് നോഡ് ആസ് വി സി, റൈറ്റ്? സോ പെട്ടെന്ന് വി എ വി ബി വി സി എല്ലാവരും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്, ആരും സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കരുത്. സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കാതെ എല്ലാവരും വി എ വി ബി വി സി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഓബ്വിയസ്ലി ഇവർ രണ്ടുപേരും സീരീസിലാണ്. സോ ദെയർഫോർ ഓബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? സോ ഈ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? 10 volts ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 10 into 4 divided by, നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് വി എ ആണ് വേണ്ടിയത്. സോ വി എ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദിസ് നോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ വി എ 10 into 4 by 4 plus 1 which is nothing but എത്രയാണ്? 10 into 4 by 5 is equal to 8 volts, right? So VB voltage at this node with respect to ground, right? So therefore VB എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് നോക്കിക്കേ, ഈ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ അക്രോസും 10 volts തന്നെയാണ്. സോ 10 into 9 by 1 plus 9 which is nothing but, so 10 into 9 by 10 is equal to 9 volt,
right? VC, voltage at this node with respect to ground. So എന്തായിരിക്കും total voltage 10 into ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് 19 divided by 1 plus 19 which is equal to 10 by 20 1 by 2, so therefore 19 by 2, right? 19 by 2, so therefore ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും 9.5 volt ആയിരിക്കും, right? 9.5 volt ആയിരിക്കും, right? So therefore നോക്കിക്കേ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് സെയിം ആണോ? വി എ വി ബി വി സി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് സെയിം ആണോ? ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ, റൈറ്റ്? സോ വി എ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി സി, റൈറ്റ്? വി എ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി സി. സോ ദെയർഫോർ ഇവർ കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുമോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്? സോ I by 3 എന്ന് എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലണ്ടർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, റൈറ്റ്? ബ്ലണ്ടർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കേ, ശരിക്കുമുള്ള കറണ്ട് എത്രയാണ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച്? സോ നോക്കിക്കേ എന്തായിരിക്കും ഈ കറണ്ട്? എന്തായിരിക്കും? 8/4. സോ ഇതിനെ ഞാൻ നോക്കിക്കേ എത്രയായിരിക്കും കറണ്ട്? സോ എത്രയായിരിക്കും ഈ വോൾട്ടേജ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 8 വോൾട്ട്. സോ 8/4 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 ആംപിയേഴ്സ്. സോ നോക്കിക്കേ ഇതിലൂടെ 2 ആംപിയേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലൂടെ 2 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്. നോക്കിക്കേ ഇത് എത്രയാണ്? 9/9 വോൾട്ട്, 9 volt by 9 which is nothing but 1 ampere, right? So therefore ഇതിലൂടെ 1 ampere ആണ്, right? So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് 9.5 by 19, right? 9.5 by 19 എത്ര ആയിരിക്കും? 9.5 by 19 എത്ര ആയിരിക്കും? 1/2, 0.5 amperes ആയിരിക്കും, right? So therefore this is nothing but 0.5 amperes, right? So obviously നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതായത് ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 9 ohms ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 9 ohms ആണ്, 5 ohms ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് 4 + 1 5 ohms ആണ്. ഇതിൻ്റെ നോക്കിക്കേ 1 + 9 10 ohms ആണ്, 1 + 19 20 ohms ആണ്, റൈറ്റ്? സോ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റായി പോയേക്കുന്നത് നോക്കുക 2 1.5, റൈറ്റ്? സോ always current chooses minimum resistance path, right? So നോക്കിക്കേ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയത്, റൈറ്റ്? സോ യു കാൺ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ്. നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് യു കനോട്ട് കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് splits equally at a node. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. വളരെ വളരെ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സും 2 ohms ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, റൈറ്റ്? ഇവിടെ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സും 2 ohms ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ 2 നോക്കിക്കേ ഇവിടെ 2 ohms, ഇത് 2 ohms ആണ്, ഇത് 2 ohms ആണ്, ഇത് 2 ohms ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ആ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് അറ്റ് നോഡ് എ? എന്തായിരിക്കും? 10 into 2 divided by 3. So therefore എന്തായിരിക്കും? 2 + 1 3 ആണ്, or I will take it as 4 ohms so that എനിക്ക് calculation എളുപ്പമായിരിക്കും. So therefore നോക്കിക്കേ 10 into 4, right? So 10 into 4 divided by 4 + 1 5 ആണ്. സോ ഇതും 4 ആണ്, ഇതും 4 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ എല്ലാ കേസിലും എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും? സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും. സോ 8 volts. എല്ലാ കേസിലും എനിക്ക് 8 volts കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ ഈ കേസിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇപ്പം 4 ohm 4 ohm 4 ohm എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഇഫ് ദേ ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ദെൻ ദീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് at this particular nodes will be the same. എത്ര ആയിരിക്കും? 8 volt 8 volt 8 volt, right? So therefore in that case what will be the current? ഈ current എന്തായിരിക്കും? So 8/4 is nothing but 2 amperes, right? 8/4 2 amperes, 8/4 2 amperes, right? So therefore നോക്കിക്കേ ഈ നോഡ്സ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നോക്കിക്കേ ഈ നോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? നോക്കിക്കേ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഈ നോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദിസ് കറണ്ട്. സോ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എനിക്ക് 2 amperes കിട്ടി. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് is 2 and this is also equal to 2, right? സോ എപ്പോഴാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയത്? when these node potentials are equal, right? when these node potentials are equal, right? ഇനി എങ്ങനെയാണ് നോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്? സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. സോ ഇവിടെ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട് കെയർഫുള്ളി, നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് assume that I want to go to D, right? So I want to go to D. So what is the path I have? R1, right? The path I have is R1. എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന്, so first I'll start from the node A, right? And then I'll look at
the node H. Okay, so ആദ്യം നമുക്ക് node A യിൽ നിന്ന് നോക്കാം. So node A യിൽ നിന്ന് D ലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have only one path and I have to go through this particular resistance R1. Now node A യിൽ നിന്ന് F ലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പാത്ത് ആണുള്ളത്. So therefore A to F നോക്കിക്കേ, what is the path I have? Again R1, right? Now A to B പോകണം, right? A to B പോകണം. So obviously നോക്കിക്കേ, A to B പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have this path, so which is equal to R1, right? So with respect to A ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. Now with respect to H നോക്കിക്കേ, ഞാനിപ്പം Hൽ നിന്ന് ആദ്യം ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് പോയി, എയിൽ നിന്ന് എഫിലോട്ട് പോയി, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോയി. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ സെയിം ഈക്വലൻ്റ്ലി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Hൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് പോവാണ്, Hൽ നിന്ന് എഫിലോട്ട് പോവാണ്, Hൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടും പോവാണ്, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, Hൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഏത് പാത്താണുള്ളത്? നോക്കിക്കേ, Hൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് പോകണം. സോ നോക്കിക്കേ, സോ ത്രൂ R3 ആൻഡ് R2, right? So therefore this is nothing but, so I have to travel through R3 and R2, right? ഇനി Hൽ നിന്ന് എഫിലോട്ട് പോകണം, Hൽ നിന്ന് എഫിലോട്ട് പോകണം. സോ എഫ് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore നോക്കിക്കേ, സോ ദിസ് പാത്ത് R3 to through R3 and R2, right? So therefore this is R3 and R2, right? Now അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് Hൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോകണം. നോക്കിക്കേ, സോ R3 and R2, right? R3 and R2, right? So therefore നോക്കിക്കേ, if it satisfies this condition, then I can conclude that these three nodes, okay, these three nodes ഏതൊക്കെയാണ്? D, F, B, right? D, F, B are equipotential nodes, right? So നോക്കിക്കേ, with respect to A I have to travel through a path which consists of resistance R1. നോക്കിക്കേ, equal resistance ആണ്. Okay, with respect to the node H, നോക്കിക്കേ, I have to travel through this path R3, R2, R3, R2, R3, R2, right? So therefore if this is satisfied, then I can conclude that these nodes BDF or BFD are equipotential nodes, right? So therefore BD is equal to VF is equal to VB ആണ്, right? So therefore നോക്കിക്കേ, ഇവർ equipotential ആണ്. So therefore the current will split equally, right? The current will split equally, കാരണം എന്താണ്? ഇവർ equipotential ആണ്, right? So therefore നോക്കിക്കേ, so this is I by 3, right? So this is I by 3. So ഇത് I by 3 ആണ്, ഇത് I by 3 ആണ്, ഇത് I by 3 ആണ്, right? ഇത് I by 3 ആണ്, right? Now വീണ്ടും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും സെയിം അനാലിസിസ് ചെയ്തോളൂ, സെയിം അനാലിസിസ്. അതായത് നോക്കിക്കേ, ബിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് നോഡ്സ്, രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ B2C ആൻഡ് B2G, റൈറ്റ്? B2C ആൻഡ് B2G സെയിം അനാലിസിസ് ചെയ്തോളൂ. ഞാനിപ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോഡ് എന്തായിരുന്നു? A ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഇപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോഡ് എന്താണ്? B ആണ്, റൈറ്റ്? നൗ പെർഫോം ദ സെയിം അനാലിസിസ്. സോ നോക്കിക്കേ, ഈ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? So VB minus VC by R2, VB minus VG by R2, okay? VB minus VG by R2 and VB minus VG by R2, right? So same analysis ചെയ്തോളൂ. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ R2, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ R2, റൈറ്റ്? ഇനി Hൽ നിന്ന് നോക്കിക്കേ, Hൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് R3, Hൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട് പോകാനും R3. So therefore I can conclude that nodes C and G are equipotential nodes, right? So therefore again the current will split equally, right? The current will split equally. So therefore ഇത് എന്തായിരിക്കും? So this will be I by, ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്തായിരിക്കും? I by 3 by 2, I by 6 ആയിരിക്കും, ഇതും I by 6 ആയിരിക്കും, right? Now similarly this will also split equally. ഞാൻ ഇനിയിപ്പം രണ്ട് നോഡ്സിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു. So follow the same at all the other nodes. So നോക്കിക്കേ, ഇത് equally split ആവും. So therefore this is I by 6 and this is also I by 6, right? So നോക്കിക്കേ, ഈ I by 6 ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ this I by 3 will split into two equal currents, I by 6 and I by 6, right? So ഇവിടുന്ന് I by 6 വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് I by 6 വരുന്നുണ്ട്. And what happens to this current? So ഇവിടുന്ന് I by 6 ഉണ്ട്, okay? ഇവിടുന്ന് I by 6 ഉണ്ട്, and they will add up and that gives you I by 3, right? So ഇവിടുന്ന് I by 3 വരുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, you can clearly see that ഇത് I by 6 ആണ്,
റൈറ്റ്, ഇതും I/6 ആണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I/3 കിട്ടും. റൈറ്റ്, സോ ഇവിടുന്ന് I/3 വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്നും I/3 വരുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കറണ്ട്? സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടുന്ന് I/6, ഇവിടുന്നും I/6. സോ ദെയർഫോർ ഈ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? I/3 ആയിരിക്കും. നോക്കിക്കേ, ഇവിടുന്ന് I/3, ഇവിടുന്ന് I/3, ഇവിടുന്ന് I/3. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് current I. Right, so therefore this is how the current splits at each node. Right, so this is how the current splits at each node. Right, so therefore ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇവിടെ KVL എഴുതാൻ പോവാണ്. റൈറ്റ്, സോ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ KVL എഴുതാൻ പോവാണ്. സോ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലൂപ്പ്. അതായത് ഞാൻ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഗ്രൗണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ ഒരു ലൂപ്പിലൂടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത്? കാരണം ഞാൻ ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് A ആൻഡ് H ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ആ ലൂപ്പ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സോ നോക്കിക്കോളൂ. സോ ഏത് ലൂപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്? ഇത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നോക്കിക്കേ, എയിലൂടെ പോയിട്ട് നേരെ നോക്കിക്കേ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? Hലോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട്. റൈറ്റ്, സോ ഈ ഒരു ലൂപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഐ റിക്വയർ ദ ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് A ആൻഡ് H. റൈറ്റ്, സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും? ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. റൈറ്റ്, സോ ദെയർഫോർ ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് V. റൈറ്റ്, സോ ബേസ് ഓൺ ഞാൻ KVL എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ്? ഐ ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദ പൊലാരിറ്റി. സോ ദെയർഫോർ ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ആണ്, ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ആണ്, ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ആണ്. ഈ ലൂപ്പിൽ എനിക്ക് 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് അക്രോസ് എവറി റെസിസ്റ്റർ ഐ ഹാവ് മാർക്ക് ദ കറണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ V minus because I am moving from higher potential to lower potential. So therefore V minus R1 into I/3. Right, ഇവിടെ എന്താണ്? പ്ലസ് ടു മൈനസ്, സോ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് R2 into I/6. റൈറ്റ്, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് R3 into I/3 is equal to 0. ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് തന്നെ വന്നു. റൈറ്റ്, സോ therefore ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താണ്? നോക്കിക്കേ, if I look at these 3 terms, I can find I common in all the 3 terms. Right, so therefore V is equal to I into R1/3. R1 എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? R1 is nothing but 3K. So therefore this is nothing but 1K. Right, R2 എത്രയാണ്? 6K. 6K/6 is nothing but 1K. Right, R3 എത്രയാണ്? 9K. 9K ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ therefore this is nothing but 9K. സോ therefore ഇത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ this is nothing but 9/3 is nothing but 3K. റൈറ്റ്, സോ therefore V/I എനിക്ക് ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി. റൈറ്റ്, സോ അതായത് ഈ സോഴ്സിൽ ബിറ്റ്വീൻ A ആൻഡ് H ടെർമിനൽസിലൂടെ ഞാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ടെർമിനൽസ് A ആൻഡ് H. റൈറ്റ്, അതായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. സോ ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, V/I ഞാൻ ഏത് ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് A ആൻഡ് H. റൈറ്റ്, സോ ഈ സോഴ്സ് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? V/I is equal to നോക്കിക്കേ എത്രയായിരിക്കും? അത് 5 കിലോ ഓംസ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, 5 കിലോ ഓംസ് ആയിരിക്കും. സോ therefore R ഈക്വലൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. റൈറ്റ്, R ഈക്വലൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5 കിലോ ഓംസ് ആണ്. റൈറ്റ്, സോ therefore നോക്കിക്കേ, ഇത് V ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്തായിരിക്കും? ദ ഡയോഡ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്. സോ therefore the current will be equal to V/R equivalent. റൈറ്റ്, സോ therefore V എത്രയാണ്? 10 sin t. റൈറ്റ്, 10 sin t divided by R equivalent എത്രയാണ്? 5K. റൈറ്റ്, സോ therefore എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ I/t എനിക്ക് കിട്ടി. എത്രയാണ്? 10/5 is nothing but 2 sin t. ഈ കിലോ മേളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് ആവും. റൈറ്റ്, സോ therefore എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? I/t കിട്ടി. സോ I/t അതായത് I/tൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ, സോ I/t is equal to 2 sin t in മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് കിട്ടി. റൈറ്റ്, സോ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സോ നോക്കിക്കേ, യു ഗെറ്റ് output only during the positive half cycle. എന്തുകൊണ്ടാണ്? what happens during the negative half cycle? So during the negative half cycle the diode gets reverse biased. Okay, the diode gets reverse biased during the negative half cycle. So reverse biased diode ne എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നോക്കിക്കേ, will current flow through this open circuit? No. when there is no current flow in the circuit, ഇവിടുത്തെ
ഡ്രോപ്പ് എന്തായിരിക്കും 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് current 0 ആണ്. So therefore during the negative half cycle the diode will be reverse bias and during the positive half cycle the diode will be forward bias, right? So therefore ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ അതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി. സോ 2 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 മില്ലി ആംപിയർ. സോ ഇവർ മില്ലി ആംപിയേഴ്സിലാണ് ആൻസർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1, റൈറ്റ്? സോ ആൻസർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1, റൈറ്റ്? പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇത്? ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ ആണോ? So let us move on to the next problem. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് എഴുതി ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് ഇട്ടോളൂ. Okay, so now look at the next problem. So in the circuit shown below the current I is equal to, in the circuit shown below the current I is equal to എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? the current I, ഈ current എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. so therefore നോക്കിക്കേ, this is ഈ സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഓൺ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഐ ക്യാൻ സി എന്ത് നെറ്റ്വർക്കാണ്? ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നോക്കിക്കേ. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ നോക്കിക്കേ, സോ ദിസ് ഇസ് 6 ohm, ദിസ് ഇസ് 6 ohm ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 6 ohm, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് 6. സോ നോക്കിക്കേ, ഒരു ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? സോ അതിനെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ വിൽ കോൾ ദിസ് ആസ് R1, ദിസ് ആസ് R2 ആൻഡ് ദിസ് ആസ് R3. So therefore R1 എന്താണ്? R1 will be equal to 6 into 6 by 6 plus 6 plus 6 is equal to, നോക്കിക്കേ, 36 by 18 എത്ര ആയിരിക്കും? 2 ohms ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും 6 6 6 തന്നെയാണ്. സോ ദെയർഫോർ എന്തായിരിക്കും? എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ദേ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 1/3, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ 6/3 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 ohms, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ R2 എന്തായിരിക്കും? 2 ohms ആയിരിക്കും. R3 എന്തായിരിക്കും? അതും 2 ohms ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ എല്ലാവരും ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്ത് സർക്യൂട്ട് എല്ലാവരും, അതായത് ഡെൽറ്റ ടു സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കരുത്, എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കരുത്. ട്രൈ ടു സോൾവ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് J4 ohms ആൻഡ് ദിസ് ഈസ്, എന്നെക്കാളും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസറിലോട്ട് എത്തണം, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് -J4 ohms, റൈറ്റ്? സോ താഴത്തെ ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്കിനെ വി ഹാവ് റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക്? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയേ R1 ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് 2 ohms ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 2 ohms ആൻഡ് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു 2 ohms ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് 2 ohms, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ ആർ ദീസ് 2 നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ്? ഇവർ രണ്ടുപേരും സീരീസിലാണ്, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, 2 + J4 ആണ് ഈക്വലൻ്റ് ഇംപെഡൻസ്. ഇതിൻ്റെയോ 2 - J4 ആണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇവർ രണ്ടുപേരും പാരലലാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ 2 + J4 പാരലൽ 2 - J4, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ എന്തായിരിക്കും? 2 + J4 into 2 - J4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 4 ആണ്. കാരണം +J4 - J4 will cancel each other. So therefore നോക്കിക്കേ, A + JB into A - JB is nothing but A square + B square. So therefore 4 + 16, right? So 20/4 is nothing but 5, റൈറ്റ്? സോ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 5 ആണ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ,
ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 5 ohms ആണ് കിട്ടിയത്. ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് 5 ohms ആൻഡ് 2 ohms എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് 5 ohms ആൻഡ് 2 ohms എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇവർ രണ്ടുപേരും സീരീസിലാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 5, this is 5 ohms and this is nothing but 2 ohms. Okay, so 14 angle 0, this is the current I. Okay, this is the current I. പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്തായിരിക്കും current I. Listen, already നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഫേസർ ഡൊമൈനിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് തന്നേക്കുവാണ്. സോ ദെയർഫോർ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഫേസർ തന്നെ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഫേസർ I is equal to 14 angle 0 divided by 2 plus 5 is nothing but 7. So therefore 14 by 7 is 2, right? So 2 angle 0. Answer എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ? 2 angle 0. Obviously option B, right? Answer is B, right? So ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്? സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ ടു സ്റ്റാർ ആണ്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ ടു സ്റ്റാറും സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് വന്നിട്ട് ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ നോക്കിക്കേ? സോ ദിസ്, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ R1, R2, R3 തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളോട് ഡെൽറ്റ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ നോക്കിക്കേ, സോ RA, so this is RA, this is RB and this is RC. Okay, so RA എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? R1 plus R2, R1 plus R2 plus നോക്കിക്കേ product of this one, so R1 R2 divided by opposite resistance R3, right? Similarly, I want every one of you to write the expression for RB and RC, right? RB RC ക്കും കൂടി എഴുതിക്കോളൂ. RB എന്തായിരിക്കും? R1 plus R3, right? R1 plus R3 plus R1 R3 by R2, right? Similarly, write out the expression for RC, right? So this is nothing but star to delta and delta to star conversion, right? So ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. You can also extend it by taking impedances. Okay, ഇത് ഇംപെഡൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? Z1, Z2, Z3, ZA, ZB, ZC, same expression. Okay, so replace the resistance with impedance, right? So this is nothing but the star to delta conversion and delta to star conversion. So എവിടെയാണ് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത്? അത് അവർ സർക്യൂട്ട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ നോക്കി. ഇവിടെ എനിക്ക് സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ അതായത് ഡെൽറ്റ ടു സ്റ്റാർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും എൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഭയങ്കര സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടി, റൈറ്റ്? സോ therefore this is the significance of the conversion side, star to delta and delta to star. Now look at the next question. The linear IV characteristics of a two-terminal, non-ideal DC sources. Non-ideal എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് practical DC sources ആണ്, right? So X and Y are shown in the figure. If the sources are connected to 1 ohm resistor, as shown, the current through the resistor in amperes. The current through the resistor in amperes, right? So ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, right? The current through the, so this will be the last problem before the break. Okay, ബ്രേക്കിന് മുന്നേ ഉള്ള ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത്. കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു 10 minutes ബ്രേക്കിന് വെക്കോളൂ. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. സോ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ? ഓക്കെ, സോ ദ ഐഡിയൽ IV characteristics of a two-terminal non-ideal DC sources are shown in the figure. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സിൻ്റെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഞാൻ എക്സിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തായിരിക്കും? ഇത് 4, ഇത് 2. ഓൺ വൈ ആക്സിസ് എന്താണ് അവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? കറണ്ട് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് കറണ്ടും എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ്? വോൾട്ടേജുമാണ്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, വോൾട്ടേജ് 0 ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് എത്രയാണ്? 2 amperes, റൈറ്റ്? വോൾട്ടേജ് 0 ആകുമ്പോൾ, സോ വോൾട്ടേജ് 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് 0 ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കേട്ടോ തന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് 0 ആകുമ്പം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ, അതായത് ടെർമിനൽസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം കറണ്ട് എത്രയാണ്? 2 amperes ആണ്. സോ therefore ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് അല്ലേ തന്നേക്കുന്നത്? ഓബ്വിയസ്ലി അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആണ്,
റൈറ്റ്. ഇനി നോക്കിക്കേ, കറണ്ട് 0 ആകുമ്പോൾ, സോ വെൻ യു ആർ ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ്. സോ ഇനി കറണ്ട് 0 ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. കറണ്ട് 0 ആണ്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ കറണ്ട് 0 ആകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നിൽക്കുന്നത്, 4 വോൾട്ട് ആണ്. സോ ആ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കണം, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത്, VThevenin ആണ്, റൈറ്റ്. സോ therefore this is nothing but 4 volt, right. So therefore നോക്കിക്കേ, സോഴ്സ് എക്സിൻ്റെ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറൻറ്റും എനിക്കറിയാം. സോ therefore I can easily calculate the R Thevenin of the source X, right. So therefore നോക്കിക്കേ, source X and Y are two non-ideal sources. So obviously our practical sources ആണ്, right. So therefore ഇത് source X ആണ്, ഇതിൻ്റെ VTH, right. So in the magnitude of this voltage source VTH നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, 4 വോൾട്ട് ആണ്. എനിക്ക് RTH കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു, റൈറ്റ്. സോ RTH നോക്കിക്കേ, RTH എന്താണ്, VTH ഡിവൈഡഡ് ബൈ ISC. സോ നോക്കിക്കേ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോഴ്സ് വൈൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യത്തില്ല, നേരിട്ട് എഴുതത്തേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അതായത് R Thevenin ഓഫ് സോഴ്സ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും, 4/2 which is nothing but 2 ohms, right, which is nothing but 2 ohms ആണ്, right. 4/2 2 ohms ആണ്, റൈറ്റ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് വൈനെ നിങ്ങൾ മോഡൽ ചെയ്യണം. സോ സോഴ്സ് വൈൻ്റെ VTheveninഉം R Theveninഉം പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. സോ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ IV ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോഴ്സ് വൈ, right. So therefore ഇത് സോഴ്സ് y ആണ്. സോ ക്ലിയർലി ദിസ് ഈസ് VTH, right. So this is VTH and this is ISC, right. So VTH എത്രയാണ്, 3 വോൾട്ട് ആണ്, right. So ഇത് 3 വോൾട്ട് ആണ്. RTH എത്രയാണ്, RTH. So RTH is equal to 3/3 എത്രയാണ്, 1 ohm ആണ്. So this is nothing but 1 ohm. So I have got the model corresponding to source X and source Y, right. source Xും source Yൻ്റെയും നോക്കിക്കേ എനിക്ക് ഓക്കെ, VTHും RTHും അതായത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ സോഴ്സസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സോഴ്സ്, ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സോഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സോഴ്സ് വൈ, റൈറ്റ്. സോ therefore സോഴ്സ് എക്സിനെയും വൈനെയും ഞാൻ അവരുടെ ഈക്വലൻറ്റ് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ആദ്യം സോഴ്സ് എക്സ്, സോ അതിൻ്റെ Thevenin വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, Thevenin വോൾട്ടേജ് 4 വോൾട്ട്സ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 4 വോൾട്ട് ആൻഡ് Thevenin റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, സോ Thevenin റെസിസ്റ്റൻസ് 2 ohms ആണ്, റൈറ്റ്. സോ therefore ഇത് 2 ohms, റൈറ്റ്. സോ ഇത് ഏതാണ്, സോഴ്സ് എക്സ് ആണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് വൈയും ഉണ്ട് നമുക്ക്. സോ സോഴ്സ് വൈൻ്റെ മോഡൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്ലസ് മൈനസ്, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് പ്ലസ് മൈനസ്. സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് പൊലാരിറ്റീസ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യല്. നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് മൈനസ് പ്ലസ്, റൈറ്റ്. സോ therefore മൈനസ് പ്ലസ് എത്രയാണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്, 3 വോൾട്ട് ഇൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 1 ohm, റൈറ്റ്. സോ therefore I have replaced the source X with its equivalent model and source Y with its equivalent model. ഇനിയിപ്പം എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ദേ ഹാവ് കണക്റ്റഡ് ആ 1 ohm റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. ഇനിയിപ്പം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ, നോക്കിക്കേ, ഈ കറണ്ട് I ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെയും കറണ്ട് I ആയിരിക്കും, ഇതിലെയും കറണ്ട് I ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ therefore പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, നോക്കിക്കേ, സെയിം കറണ്ട് ആണ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ therefore ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും, സീരീസിലായിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ 2 + 1 + 1 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 4, റൈറ്റ്. ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 4, റൈറ്റ്. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 4. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ KVL വിതിൻ ദ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കോളൂ, ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, വോൾട്ടേജ് റൈസ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഇവരെല്ലാവരും സീരീസിലാണ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, -4 × I, കാരണം ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കേ,
equivalent resistance എന്തായിരിക്കും 2 plus 1 plus 1 1 തന്നെയല്ലേ ഇത് തന്നേക്കുന്നത് 2 plus 1 plus 1 right so 4i ഇതെന്തായിരിക്കും plus 3 is equal to 0 കാരണം you are moving from lower potential to higher potential right so therefore 4i is equal to 7 right so I is equal to 7 by 4 right I is equal to 7 by 4 the answer to this particular question problem number 128 it is nothing but 1.75 right 1.75 amperes ആണ് കിട്ടുന്നത് right 7 by 4 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 1.75 amperes ആണ് കിട്ടുന്നത് right so with this we have completed the first chapter so ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ ഇനി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയുണ്ട് സോ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് തരാം പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ആൻ ഇൻകാൻഡിസെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഈസ് മാർക്ഡ് 40 watt 240 volt okay if the resistance at the room temperature is 26 degrees Celsius if the resistance at room temperature is 120 ohm and the temperature coefficient is 4.5 into 10 raised to minus 3 per degree Celsius then its on state filament temperature in degree Celsius ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റൈറ്റ് സോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് the resistance is a function of temperature right so we have already given the expression for the resistance as a function of temperature എന്തായിരുന്നു so R as a function of temperature എന്തായിരുന്നു R naught into 1 plus alpha into delta T right so where delta T is nothing but T2 minus T1 right so ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് 40 watt so നമ്മൾ ഇൻകാൻഡിസെൻറ്റ് ലാംപ്സിനെ എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസിൽ വി റീപ്ലേസ് ദ ലാംപ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് സോ ഈ ലാമ്പിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് റേറ്റഡ് പവർ റേറ്റിംഗ് നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ എത്രയാണ് 40 watt റൈറ്റ് സോ ഈ മാക്സിമം റേറ്റഡ് പവറിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കേ സോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പവർ റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ് 40 watt ആണ് തന്നേക്കുന്നത് റൈറ്റ് സോ therefore this is nothing but v square by r right so therefore r is nothing but v square by 40 right v തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് right so 240 into 240 divided by 40 right so r ഇതാണ് right r ഇതാണ് right so this is nothing but the resistance right so at its maximum power rating so ഇതാണ് right so maximum നോക്കിക്കേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എബിലിറ്റി സോ ഓബ്വിയസ്ലി അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും റൈറ്റ് സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റൈറ്റ് സോ മാക്സിമം റേറ്റഡ് പവറിൻ്റെ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്രയാണ് R0 120 ohms ആണ് റൈറ്റ് സോ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ഇത്രയാണ് റൈറ്റ് സോ therefore 240 into 240 so this is equal to അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 120 into 1 plus alpha ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ 4.5 into 10 raised to minus 3 into delta T ആണ് റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് നോക്കിക്കേ 120 ഇത് 2 times ക്യാൻസൽ ആവും റൈറ്റ് ഇത് 2 times ക്യാൻസൽ ആവും so therefore ഇതെന്താവും so this is 6 so therefore എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് 12 കിട്ടും റൈറ്റ് 12 is equal to 1 plus 4.5 into 10 raised to minus 3 into delta T ആണ് റൈറ്റ് സോ ഇതെന്ത് കിട്ടും 12 minus 1 is nothing but 11 right so this is equal to 4.5 into 10 raised to minus 3 into delta T right so delta T എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് 11 by 4.5 into 10 raised to minus 3 മേലോട്ട് പോകുമ്പം 10 raised to 3 ആവും റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ഓൾറെഡി ഞാൻ എഴുതിയായിരുന്നു T2 minus T1 സോ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് T1 എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് 26 degrees Celsius റൈറ്റ് സോ T2 minus T1 is equal to 11,000 divided by 4.5 right so T2 is equal to T1 plus so T1 എത്രയാണ് 26 degrees Celsius തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ 26 plus 11,000 divided by 4.5 ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് you will get the answer as 2470.44 ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്
right? So this is regarding the first chapter. Okay, so നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഓംസ് ലോ, റൈറ്റ്? ഓംസ് ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് KCL KVL, നോഡൽ അനാലിസിസ്, സൂപ്പർ നോഡൽ അനാലിസിസ്, മെഷ് അനാലിസിസ്, സൂപ്പർ മെഷ് അനാലിസിസ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലൻറ്റ് ഇംപെഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു, റൈറ്റ്? ഈക്വലൻറ്റ് ഇംപെഡൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആ ക്യൂബിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ്, അതുപോലെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു, ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ബൾബ് നോക്കി, സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ കൺവേർഷൻ നോക്കി, റൈറ്റ്? സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ വഴിയെ കുറേ പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ വിത്ത് ദിസ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ. ഒരു 10 ഷാർപ്പ് 8:40 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വന്നോളൂ കേട്ടോ. ഷാർപ്പ് 8:40 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വന്നോളൂ. വിൽ സ്റ്റാർട്ട് തിയറംസ്. ഓക്കെ, തിയറംസും പിന്നെ ട്രാൻസിയൻസും എനിക്ക് തീർക്കണം ഇന്ന്. ട്രാൻസിയൻസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എങ്കിലും തീർക്കണം. ഓക്കെ, തിയറംസും ട്രാൻസിയൻസും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ട്രൈ ടു സിറ്റ് ത്രൂ ദ ടിൽ ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് 8:40 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് കൃത്യം വന്നോളൂ. ഓക്കെ.
Hello students. Audible ആണോ എല്ലാവർക്കും? തിരിച്ചെത്തിയോ എല്ലാവരും? ഹലോ. തുടങ്ങട്ടെ. ആശ്രയ്, അരവിന്ദ്, ദേവശേഖർ, ഡോണ, ആരതി. Okay. So now we shall look at the second topic, which is nothing but your second chapter, which is nothing but your theorems. Okay. So theorems ഏതൊക്കെ theorems ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? SPT, Superposition theorem, Thevenin's and Norton's theorem, maximum power transfer theorem, അതുപോലെ തന്നെ reciprocity theorem and Millman's theorem. Okay, Millman's theorem. So ഇത് കൂടാണ്ട് we also have Telegon's theorem, right? So Telegon's theorem, which expresses conservation of power, right? So the sum of power delivered by some network elements, okay, sum of power delivered by some network elements will be equal to sum of the powers absorbed by the remaining network elements in the same circuit, right? So എന്താണ് Telegon's theorem? എന്താണ്? It expresses conservation of power. Okay, നിങ്ങൾ Telegon's theorem അതായത് ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് എടുത്താലും ഏത് സർക്യൂട്ട് എടുത്താലും ഇറ്റ് satisfies Telegon's theorem. എന്താണ്? The sum of powers delivered by some elements in the network is equal to the sum of the powers absorbed by the remaining elements in the same circuit, right? So therefore that is nothing but Telegon's theorem, right? So which expresses conservation of power. So ഇവിടെ I am going to start with the first theorem, which is nothing but the superposition theorem, right? So which is very important. So listen, I'll first show you a problem which can be solved only and only using superposition theorem, right? Which can be solved only and only using superposition theorem. So എന്താണ് നിങ്ങളുടെ superposition theorem കുറിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട properties എന്താണ്? Listen, superposition theorem is applicable only and only for linear networks, right? Be it time variant or time invariant system, it should be linear, right? So superposition theorem is applicable only and only for linear networks, right? Linear networks. So endana superposition theorem? So we'll understand it using an example. So look at this one. All of you please read this particular question. So ellavarum size kootam. So onnu ellavarum ee question onnu ellarum vaicholu. All of you please read this question. So this is one question which can be solved only and only using the superposition theorem. So endana ivide parnekkunnathu, the voltage across a capacitor, as shown in the figure is expressed as A1 sin omega 1 into t minus theta 1 and A2 sin omega 2 into t minus theta 2. So if you look at the circuit carefully, എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? A1 കണ്ടുപിടിക്കണം, A2 കണ്ടുപിടിക്കണം, right? So if you look at the circuit carefully, you have two excitations, right? The most important thing to note here is the angular frequency of the first excitation എത്രയാണ്? 10 radian per second ആണ്. omega 1 is equal to 10 radian per second, 10 radian per second, and omega 2 is equal to 5 radian per second, right? 5 radian per second. So you have two excitations of two different frequencies. Okay, you have two excitations of AC source aanu, right? AC source aanu obviously. So the frequency of both the excitations are different, right? So you can analyze this circuit only and only using superposition theorem, right? Because endondana, because you have two memory elements, right? So you have two memory elements, and the impedance offered by these memory elements, is a function of frequency, right? So if you look at the inductive impedance ZL, endana j omega L aanu, right? So if you look at the capacitive impedance, so ZC is equal to 1 by j omega C aanu, right? 1 by j omega C aanu, right? So look at this one. The inductive impedance depends on omega, right? The capacitive impedance also depends on omega, right? So therefore these memory elements behave differently
to both these excitations, right? So കാരണം എന്താണ്, when you are excitation, that is when you are considering the first excitation, the impedance will be equal to the inductive impedance. Suppose say for example you are considering the first excitation, so 20 sin omega t or 10t, right? So omega 1 is equal to 10 radian per second. Okay, so what is the inductive impedance offered when you consider this excitation? So this is equal to j into 10 into L എത്രയാണ് 1 ആണ്, so j 10 ohms, right? ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് 1 by j into 10 into c എത്രയാണ് 1 ആണ്, so therefore നോക്കിക്കേ 1 by j 10 ohms, or I can equivalently write it as minus j 0.1 ohms, right? So therefore നോക്കിക്കേ, so this is the impedance offered by the memory elements to this particular excitation. Now if you consider this excitation, the excitation, so 10 sin 5t, where the angular frequency is nothing but 5 radian per second. So appo impedance എന്തായിരിക്കും, inductive impedance ഉം capacitive impedance ഉം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എഴുതിക്കേ, j omega L, so j into 5 into 1, so j 5 ohms, right? ഇവിടെയോ 1 by j omega c, 1 by j into 5 into 1, so therefore 1 by j 5 ohms. So you can clearly see that the memory elements behave differently to these excitations, right? So therefore നോക്കിക്കേ, you have to use the superposition theorem, right? എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, you are asked to calculate the voltage across this 1 farad capacitor, right? So you have two different sources, you have two different independent sources, right? So രണ്ട് independent source ആണ്, you have two different independent sources, and you are asked to calculate the response across, you are asked to calculate the voltage across the 1 farad capacitor, right? So therefore how do you solve this? You have to find the response by considering each excitation separately, right? So consider each excitation separately and find the corresponding response, and finally add the total response, add the individual responses to calculate the total response, right? So ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, first I'll consider the first source. Okay, so when you consider the first source, you have to deactivate all the other sources, right? So this is what superposition theorem state. Okay, so it states that with several independent sources, the response through a particular network element is equal to the sum of individual responses calculated by considering each source separately, right? When you consider each source, you have to deactivate all the other sources, right? So how do you deactivate? How do you deactivate a voltage source? How do you deactivate a voltage source? So you have to set the magnitude of the voltage source to 0 volt, right? So therefore, okay, so how do you deactivate a voltage source? A voltage source whose magnitude is set to 0 volt. Okay, this is how you deactivate the voltage source. Okay, it behaves as short circuit. So deactivating voltage source is simply replacing it with short circuit, right? Deactivating current source, so deactivating current, so that is you have to set the magnitude of the current source to 0, right? You have to set the magnitude of the current source to 0. So therefore current source whose magnitude is set to 0 amperes will behave as open circuit, right? So simply replace the current source with open circuit. So whenever I say deactivate voltage source, simply replace it with short circuit, right? So when I say deactivate current source, simply replace it with open circuit, right? So ഇവിടെ I am going to consider each source separately, and I'll find the corresponding response, and in order to calculate the total response, I'll add the individual responses, right? So if you look at the general form of the solution, general form of the response, you can clearly see that there are two terms. So this is a response due to the one source, and this is a response due to the other source, right? So the overall response consists of two terms. One response due to the first excitation, the other response due to the second excitation, right? So and one more thing, നോക്കിക്കേ, എക്സൈറ്റേഷൻ എ സി ആണ്. എക്സൈറ്റേഷൻ സിനസോയിഡൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും, റെസ്പോൺസും സിനസോയിഡൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? എക്സൈറ്റേഷൻ സിനസോയിഡൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോൺസും സിനസോയിഡൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. എവിടെ ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത്? സോ ദർ വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ചസ്, ദർ ആർ possibilities, there are only
two changes. There are possibility of only two changes, that is the amplitude and phase, right? Amplitude lum phase lu aayirikkum maatam varunathu, right? So shradhikkanam, namukku nokkam idu aadyam I'll consider this source. Okay, so this is a voltage source. Okay, this is a voltage source. So ivide polarity is missing aanu, typing mistake aanu. So this is plus minus. Okay, when I am considering this source, I have to deactivate all the other sources. എനിക്ക് വേറെ എത്ര സോഴ്സ് ഉണ്ട്? എനിക്ക് ബാക്കി ഒരു സോഴ്സേ ഉള്ളൂ. അതെന്ത് സോഴ്സ് ആണ്? കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്. Now how do you deactivate current source? Replace it with open circuit, right? So replace this with open circuit. Replace the current source with open circuit. And one more important thing, listen, AC excitation aanu. So most importantly, you have to transform the network into phasor domain, right? So what is the phasor corresponding to 20 sin 10t? So idinal nammal cheyidana. So idinte phasor endayirikkum 20 angle minus 90 aanu. Endukondana minus 90 degrees varunathu nokikkollu 20 sin t, right? Idinte phasor ezhudanam. So njan innalte class il parnayanu, we have adayathu nammade detailed classes il nammal enganeyanu padichadu, we have defined phasor only for cosinusoidal signals. So therefore cos of 20 sin 10t aanu keto, sorry, 20 sin 10t aanu, 20 sin 10t, right? So cos 10t minus 90 degrees, right? So therefore what is the phasor corresponding to this one? So 20 angle minus 90, right? 20 angle minus 90. Listen, we are not bothered about the frequency. Endukondana frequency nammal consider cheyatha? Because the system is nothing but a LTI system, right? The system is nothing but a LTI system. So in the case of LTI system, okay, so the value of 1 ohm, 1 henry and 1 farad, so they does not change with time, right? So therefore okay, ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും LTI സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും രണ്ടും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും, right? So this is only true for LTI systems, right? Only true for LTI systems. അതായത് the frequency of the excitation and the frequency of the response remains the same, right? So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ phasors ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ phasor എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. So 20 angle minus 90. So this is nothing but voltage, right? So V of t, so therefore units will be volt, right? So ഞാൻ ആദ്യം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് എടുത്തത്. എനിക്ക് ബാക്കി സോഴ്സസിനെ എല്ലാം ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. ബാക്കി എനിക്കൊരു കറണ്ട് സോഴ്സേ ഉള്ളൂ. ആ കറണ്ട് സോഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഐ വിൽ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. സോ വെൻ യു ട്രാൻസ്ഫോം ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ടു phasor domain, what happens to R? R remains the same, right? So what is the impedance offered by? What is the impedance offered by the 1 Henry to this particular excitation? Already നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് എത്രയാണ്? J10 ohms ആണ്. ഇത് എത്രയാണ്? 1/J10 ohms ആണ്, right? 1/J10 ohms ആണ്. So therefore നോക്കിക്കേ, I'll redraw the circuit. So this is your voltage source whose phasor is 20 angle minus 90, right? So this is 1 ohm and this is capacitance, right? This is capacitance 1/J10. ഇത് എത്രയാണ്? ഇൻഡക്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപിഡൻസ് എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്? J10 ആണ്, right? So J10 ohms, right? And this terminals are left open circuited കാരണം we have deactivated the current source, right? So we know how to deactivate the current source. So this is the resultant circuit, right? So എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത്? എനിക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടിയത്, right? So VC, the voltage across the capacitor ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. So how do you calculate this? So listen, you have transformed the network into phasor domain, right? So once you transform the network into phasor domain, you can apply all the rules that we have learned in the first chapter, right? So ഇവിടെ if I assume that the current supplied by the voltage source is I, okay, this current, will it go through this branch? Okay, here you have a open circuit terminal, so therefore the current through open circuit terminal 0, right? So therefore this is also 0. So essentially there is no drop across the inductor, right? There is no drop across the inductor. So therefore it means that the entire current has to flow through this branch, right? So ingane aayirikkum current flow undava, right? So this current, so idu I aanennundengil idu I aayirikkum, idum I aayirikkum. So therefore this is how the current flows in the circuit, right?
സോ നോക്കിക്കേ 1 ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും 1/J10 ഓം ഇംപെഡൻസിലൂടെയും സെയിം കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെയർഫോർ ഐ ക്യാൻ അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ VC is equal to 20 angle minus 90 multiplied by 1/J10 divided by 1 plus 1/J10, right? So therefore ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 20 angle minus 90 divided by 1 plus J10, കാരണം J10 in the numerator and J10 in the denominator will cancel each other. So this is what I get, right? So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ, സോ ഇതിൻ്റെ ഫേസർ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 20 ആംഗിൾ മൈനസ് 90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിനെ ഞാനിപ്പം പോലാർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുവാണ്. സോ ദെയർഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 plus 10 സ്ക്വയർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 100. ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 10, right? So therefore എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? So 20 divided by square root of 101. So all of you please take out your calculators, and calculate this one, 20 by square root of 101. ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്. സോ ദിസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 10 when it goes to numerator എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? -90 degrees മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 10, റൈറ്റ്? ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ എത്രയാണ് നോക്കിയേ, എനിക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി. സോ ദെയർഫോർ 20 by square root of 101, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി, ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 2, റൈറ്റ്? കാരണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 100 എന്തായിരിക്കും? 10 ആണ്, റൈറ്റ്? 20/10 എന്തായതിനെ 2 ആയതിനെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടുതലാണ്. സോ ദെയർഫോർ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 2, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് അറൌണ്ട് 1.99 സംതിങ്. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആസ് അറൌണ്ട് 1.99, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു വേണ്ടിയത് നോക്കിക്കോളൂ. I required this one, right? So therefore VC is equal to നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ ടൈം ഡൊമൈൻ ഈക്വേഷൻ എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? സോ 1.99 cos of omega t, what is the phase? -90 minus tan inverse of 10, right? So ഇതിനെ ഞാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈൻ എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 90നെ എനിക്ക് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം, റൈറ്റ്? സോ 1.99 സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 10, right? Minus tan inverse of 10. So therefore നോക്കിക്കേ, this is the response due to the ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ. ആദ്യത്തെ എക്സൈറ്റേഷൻ കാരണമുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിയേ, ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 1.99, റൈറ്റ്? സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ലിസൺ, ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആസ് 1.99 or 1.98 സംതിങ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും. സോ ഐ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡിസ്കഷൻ, ഓക്കെ? സോ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഐ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് സോഴ്സ്. സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ എടുക്കണം, which is nothing but your current source. When you consider the current source, you have to deactivate all the other sources, right? So ഇവിടെ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്, ബാക്കി സോഴ്സസ് എന്താണ്? ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്. ഹൗ ഡു യു ഡീആക്ടിവേറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്? ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോവാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇംപെഡൻസ്? സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 ohm, ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? സോ ദിസ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റർ, ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഇംപെഡൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്, 1/J5 ആണ്. കാരണം എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി 5 radian/second ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് കേട്ടോ, J5 ആൻഡ് 1/J5, റൈറ്റ്? സോ ഇത് J5 ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി J5 ohms, റൈറ്റ്? സോ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഫേസർ, സോ ഇത് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്, സോ therefore the current source is nothing but എന്താണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്? 10 sin phi t, right? 10 sin phi t ൻ്റെ ഫേസർ എന്തായിരിക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി 10 angle minus 90 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? 10 angle minus 90 ആയിരിക്കും. സോ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ഓക്കെ? സോ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ, റൈറ്റ്? സോ വൺസ് യു നോ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ, IC will be equal to എന്തായിരിക്കും നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 angle minus 90 degrees, right? So 10 angle minus 90 degrees total current multiplied by opposite impedance, which is nothing but 1 ohm.
1 ohm divided by 1 plus 1 by j5, right? 1 plus 1 by 1 plus 1 by j5, right? So ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? സോ 10 ആംഗിൾ -90 ഇൻറ്റു j5 divided by j5 plus 1, right? j5 plus 1, right? എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. സോ എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് കറണ്ട് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് കറണ്ട് ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് കറണ്ട് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത്, റൈറ്റ്? സോ വോൾട്ടേജ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. സോ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ j5 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഐ സി ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 1 ബൈ j5 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഐ സി. ഐ സി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് 1 ബൈ j5, റൈറ്റ്? സോ 1 by j5 to calculate the voltage across the capacitor due to this current source, right? So j5 and j5 will cancel, right? So j5 and j5 will cancel, right? So therefore ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് 10 ആംഗിൾ -90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇതിനെ ഇനിയിപ്പം പോളാർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25 പ്ലസ് 1. ഇതെന്തായിരിക്കും? ഫേസ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ. സോ ദെർഫോർ 5, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, സോ ഇതിൻ്റെ ടൈം ഡൊമെയിൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 10 ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 2 കിട്ടും, റൈറ്റ്? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടും. കാരണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 5 എന്താണ്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25 എന്താണ്? 5 ആണ്. സോ 10 ബൈ 5 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 2 കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ 2 ഇൻറ്റു നോക്കിക്കേ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? സോ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ, നെറ്റ് ഫേസ് ആംഗിൾ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? സോ 10 ഓർ 2 -90, ഇത് മേളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 5, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ ഇതാണ് ഫേസർ. ലെസൺ ഫേസറിൽ നിന്ന് ടൈം ഡൊമെയിൻ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഫേസർ, അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുതാൻ ഈക്വലി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ -90 ഉണ്ട്. സോ ദെർഫോർ ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതുവാണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് ഒമേഗ ടി -90 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 5 എന്ന് എഴുതേണ്ടിയായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ നേരിട്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതുവാണ്. സോ ഒമേഗ എത്രയായിരുന്നു? 5 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 5, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? നമ്മളോട് ഈ ആദ്യം കറണ്ട് സോഴ്സ് കാരണമുള്ള റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കാരണമുള്ള റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഓവറോൾ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? ഇത് പ്ലസ് ഇത്, റൈറ്റ്? ഇത് പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തായിരുന്നു? ഇതായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഇതായിരുന്നു. സോ ദെർഫോർ ഇതായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്, റൈറ്റ്? 1.99ഉം മറ്റേത് 2ഉം, റൈറ്റ്? സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏതാണ് ആൻസർ? ഏതാണ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, right? So this is how you solve this particular problem. So listen, ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർപോസിഷൻ തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ടെക്നിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കും പറ്റത്തില്ല. ഓൺലി യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓൺലി യൂസിങ് സൂപ്പർപോസിഷൻ തിയറം, റൈറ്റ്? സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇവിടം വരെ? So now let us move on to the next problem. So look at this one. Listen, this is very very important. So നമ്മൾ സൂപ്പർപോസിഷൻ തിയറം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ I'll tell you the limitation of the superposition theorem. Okay, I'll tell you the limitation of the superposition theorem. Okay, so എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. In the circuit of figure, the power dissipated in the resistor R is 1 ohm when
only source 1 is present, right? So source 1 matram active agumbo, the power in the resistor, R എത്രയാണ് 1 watt ആണ്, right? Source 2 active ആവുമ്പോൾ അതായത് when only source 1 is present and 2 is replaced by short, that is, so ഇവിടെ ഇപ്പം ആക്റ്റീവ് ആയേക്കുന്നത് ആരാണ്? source 1 ആക്റ്റീവ് ആവുമ്പോൾ power in resistor എത്രയാണ്? 1 watt ആണ്, right? The power dissipated in the same resistor is 4 watt when only source 2 is present, right? When both sources are 1 and 2 are present, the power dissipated in R will be, okay? So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ, in order to calculate the overall response, okay, in order to calculate the overall response, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? We have added the individual responses, right? Now similarly, if you add, അതായത് total power dissipated in resistor R when both the sources are present, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So if you want to find the total power dissipated in the resistor R when both the sources are simultaneously present, നോക്കിക്കേ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? അക്കോർഡിംഗ് ടു സൂപ്പർപൊസിഷൻ തിയറം 1 watt plus 4 watt is equal to 5 watt എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have ended up with a wrong answer, right? So നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് റെസ്പോൺസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Superposition theorem is not applicable for power calculations, right? So നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം, right? ഓവറോൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം across an element, right? So you have several sources and you have to calculate voltage across a single element. You can add the individual responses to calculate the overall response across that particular element, right? So അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ കേസിലും, സോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കറണ്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഈച്ച് സോഴ്സ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് to find the overall current, right? So you can do it only in the case of response, voltage response or current response. You can't do it for you can't use superposition theorem for power calculations, right? You can't use superposition theorem for power calculations, right? So how do you solve this particular problem? So what is the information given to you? When source 1 is alone active, when only source 1 is active and 2 is replaced by short, so obviously this is voltage source. So when 1 is active, the other one is short circuit. When it is deactivated, that is, you replace it with short circuit, right? So the most important thing to note here is the polarities of the first source and polarities of the second source. So look at the polarities of the first source and look at the polarities of the second source, right? So random inverse ആണ്, right? So നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ സോഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. So look at this one. So this is minus plus, right? So this is 1 ohm, okay? This is 1 ohm and this is also 1 ohm, right? മറ്റേത് എന്താണ്? ഇവിടെ 2 ohms and this is short circuited, right? This is short circuited. So ഇവിടെ V1 into e raised to j omega t ആണ്. So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എല്ലാം resistors ആണ്. So therefore നോക്കിക്കേ, മെമ്മറി എലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? when source 1 is active, when only source 1 is active, the power dissipated in the resistor. So obviously when source 1 is active, what will be the direction of the current through the 1 ohm resistor? Okay, so you have only one source in the network, so therefore obviously this source will deliver power. So according to passive sign convention, when a network element is delivering power, current through the network element will flow from lower potential to higher potential. So therefore evidenne ingotekayirikkum, ividunnu ingotekayirikkum. So this will be the direction of the current, right? So therefore say if this is the current I, so it reaches this particular node, it splits into two branches, so therefore I1 and I2, right? So നോക്കിക്കേ, what is the power dissipated in the resistor? So therefore I1 square into 1, ഇത് ഈ information already നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So when V1, when source 1 is acting alone, the power dissipated in the resistor എത്രയാണ്? So എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്? 1 watt ആണ്, right? So therefore this is nothing but 1 watt, right? So therefore I1 is equal to 1 watt, right? I1 is equal to 1 watt, ഇത് കിട്ടി എനിക്ക്, right? So when source 1 is active, the response through the 1 ohm resistor എത്രയാണ്? 1 watt അല്ല, സോറി, ഇത് കറണ്ട് അല്ല. സോ ഓബ്വിയസ്ലി എൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? 1 ആംപിയർ ആണ്,
right? Sorry, make that correction. I1 is equal to 1 ampere ആണ്, right? കാരണം square root of 1 is nothing but 1 ampere, right? Now ഇനി അടുത്തത് source 2 എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോഴ്സ് 2 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ്, സോഴ്സ് 1നെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് 1, this is 2, and you have considered the second source, which is this one, right? So look at the polarities of the second source, V2 into e raised to j omega t, right? So obviously you have only one source in the network, so this source is delivering power. So when it is delivering power, current through the source will flow from lower potential to higher potential. So therefore e current നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. Say if this is a current I supplied by the second source, so when it reaches this particular node, it again splits into two currents. So നോക്കിക്കേ ഇത് I2 ഇത് I1, right? So ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ കറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. So this is Ix and this is Iy, right? This is Ix and Iy, right? So നോക്കിക്കേ, the power dissipated in the resistor R when second source is acting alone എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 4 watt, right? So therefore Iy square into 1 ohm is equal to 4, right? So therefore Iy is equal to 2 amperes, right? So you can clearly see that when source 1 is acting alone, the current through this resistor is nothing but എത്രയാണ്, ഇത് 1 ampere ആണ്, right? And when source 2 is acting alone, right, what is the current through the resistor, 2 ampere ആണ്, right? So നോക്കിക്കേ രണ്ടിൻ്റെയും direction, current direction നോക്കിക്കേ, when source 1 is acting alone, the current is flowing upwards, and when source 2 is acting alone, the current flowing through the resistor is 2 amperes and it is flowing downwards, right? So when both the sources are acting alone, right, when both the sources are acting alone, what will be the net current? Since the currents are moving in opposite direction, the net current will be equal to 2 minus 1, which is equal to 1 ampere, So when both the sources are acting simultaneously, listen, superposition theorem use ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, we can use superposition theorem to find the response, right? So ഞാൻ response V1 when it is acting alone, I calculated the response. V2 when it is acting alone, I calculated the response. Now I can use a superposition theorem to find the overall response, right? Overall response is nothing but the sum of these individual responses. So therefore, okay, 2 minus 1. So therefore, the net current will flow downwards, right? The net current will flow downwards in the direction of the maximum current, right? So the net current will flow in the direction of maximum current. So the maximum current is 2 amperes. So the net current will flow downwards, right? So therefore, what is the net current? So net current is equal to 1 ampere, right? So therefore, when both the sources are acting simultaneously, the net current will be equal to 1 ampere, and therefore the power dissipated by the resistor will be equal to I square into R. So what is the net current? So net current, so this is a net current. So we have calculated the net current. So 1 square into 1, which is nothing but 1 watt, right? Right? So the answer to this particular question is nothing but 1 watt, right? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇത്? Listen, so രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Superposition theorem is applicable only for linear networks, and സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറിയാം നമുക്ക്, സൂപ്പർപൊസിഷൻ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറിയാം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്, സൂപ്പർപൊസിഷൻ തിയറം കനോട്ട് ബി യൂസ് ഫോർ പവർ കാൽക്കുലേഷൻസ്, റൈറ്റ്? പവർ കാൽക്കുലേഷൻസ്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ്. ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ റിഗാർഡിംഗ് ദ superposition theorem, right? Now let us move on to the next theorem, which is nothing but your Thevenin's theorem, right? Thevenin's theorem. So all of you please look at this particular problem. So look at this one. In the circuit shown below, the maximum power transferred, right? So ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം maximum power transfer problem ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലിസൺ, maximum power transfer theorem റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ Thevenin equivalent or Norton equivalent. So to be precise, you have to find the Thevenin equivalent, right? So maximum power transfer theorem related questions വരുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിക്കേ, ഈ particular questionൽ you can clearly see that the circuit shown below, the maximum power transferred to the resistor, right? So ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, you have to find the
Thevenin equivalent, right? So എന്താണ് Thevenin equivalent നോക്കിക്കേ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് the maximum power transfer to ഏത് resistor ആണ് resistor R. So this is nothing but your load, right? So therefore you can replace the rest of the network, that is you can replace the network with its Thevenin equivalent, right? You can replace the network with its Thevenin equivalent. So Thevenin equivalent എന്താണ്? So Thevenin equivalent. So Thevenin equivalent is nothing but, that is, suppose for example ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം and you have connected a load, right? So ഇവിടെ resistive load ആണ്. So therefore നോക്കിക്കേ load connect ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what is the Thevenin equivalent of this particular network? So the Thevenin equivalent of this particular network is nothing but it consists of a voltage source whose magnitude is VTH and resistance RTH, right? So therefore you have replaced, listen, ലോഡിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റും വോൾട്ടേജും മാത്രമാണ് എൻ്റെ കൺസേൺ, റൈറ്റ്? അത് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ therefore you can replace your network with its Thevenin equivalent, right? So therefore now once you calculate the Thevenin equivalent, you can easily connect the load, okay, and now it is easy for us to do the analysis. We can easily find the current and voltage across the load resistor, right? So now പറഞ്ഞോളൂ, ഇവിടെ Thevenin equivalentum Thevenin resistanceും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Thevenin equivalent വോൾട്ടേജും Thevenin equivalent റെസിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഇത് Thevenin's theorem ആണ്. ഇനി Norton's theorem വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് the same network can be replaced with a current source in parallel with the Thevenin resistance, right? So this is nothing but short circuit current, right, or Norton's current, right? Norton's current, and this is nothing but Thevenin resistance, right? So okay, so this is nothing but RL, right? So the first one is nothing but the Thevenin equivalent, and the second one is nothing but the Norton's equivalent, right? So Thevenin equivalent endana, the network can be replaced with a voltage source in series with Thevenin resistance. Norton's equivalent endana, the network can be replaced with a practical current source, right? That is current source in parallel with a resistance, right? So now ivida ചോദ്യം എന്താണ്, how do you calculate VThevenin and RThevenin, right? So VThevenin കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് listen, Thevenin'sൽ we have learned 3 cases, right? We have learned 3 cases. ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണ്? The circuit with only independent sources മാത്രമേ ഉള്ളൂ. For example this one, right? So this is one network which consists of only independent sources മാത്രമേ ഉള്ളൂ, right? Only independent sources. Second case endana, at least one independent source and at least one dependent source, okay? മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്താണ്? only dependent sources, right? only dependent sources, no independent source, right? So ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ 3 കേസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് Thevenin's equivalent and Norton's equivalent, right? So ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ്? Thevenin's equivalent എങ്ങനെ, Thevenin equivalent വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, right? So the first step is to disconnect the load, right? So ലോഡിനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുവാണ്. So ലോഡിനെ ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു, so ഇതിനെ ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്തായി? ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ആയി, റൈറ്റ്? ലോഡിനെ ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. സോ ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ഡിഫൈൻ ദ വോൾട്ടേജ്, define open circuit. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ടെർമിനൽസ് കിട്ടി. Now define a voltage at the open circuited terminal. So this is nothing but VOC, which is nothing but your Thevenin voltage, right? ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ലോസ് വെച്ചിട്ട് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് VThevenin കണ്ടുപിടിക്കണം, റൈറ്റ്? സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് VThevenin കണ്ടുപിടിക്കുന്നോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. നോക്കിക്കേ, സോ VThevenin എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? VThevenin കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് ഐ വിൽ അപ്ലൈ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹിയർ, റൈറ്റ്? സോ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഇതിനെ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ യു ഹാവ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ കറൻറ്റ് സോഴ്സ്, ഇതിനെ ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആക്കണം. സോ therefore നോക്കിക്കേ, സോ ഇത് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. സോ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുമോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്? സോ 5 ohms, right? So you are converting it into a voltage source, right? So how should you mark the polarities? The arrowhead should coincide with the positive polarity, right? Very, very important. So therefore, how do you write the magnitude of this voltage source? R into I. So 5 into 2 is nothing but 10 volts, right? So this is nothing but 10 volts. So therefore, you can replace this part of the network with this equivalent. So therefore, ellaru onnu edike. So all of you please draw the simplified circuit. So this is 5 ohm
this is 5 ohm and this is nothing but VTH. Okay, this is nothing but VTH. And ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്, ആരും സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കരുത്, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. So minus plus, so this is 6 volt and this is nothing but 3 ohm, right? So obviously ഇവർ രണ്ടുപേരും parallel connected ആണ്. Now ഇവിടെ നമ്മൾ simplify ചെയ്ത സർക്യൂട്ട് എന്തായിരുന്നു, so ഇത് 5 ohms ആണ്, right? And this is nothing but 10 volt, right? So ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ simplify ചെയ്ത് വരച്ച സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദിസ് നോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും, ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ടെർമിനൽ VTH ആണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദിസ് നോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും, അതും VTH തന്നെ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഓൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് I'll apply KCL at this particular node. Okay, so ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, I'll call this current as I1. ഓക്കെ, ഈ കറണ്ട് I1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കറണ്ട്സും ആഡ് ചെയ്യുവാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് ഐ കോൾ ദിസ് ആസ് IX ആൻഡ് IY, സോ ദേ ഗെറ്റ് ആഡഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് I'll call this as I2, where I2 is nothing but IX plus IY, right? I2 is nothing but IX plus IY, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഞാൻ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, ലിവിങ് കറണ്ട് I1, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട്സ്, സോ നോക്കിക്കേ, IX പ്ലസ് IY ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ്? സോ IX പ്ലസ് IY, കാരണം ഇവിടുന്ന് IX വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് IY വരുന്നുണ്ട്, രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി, I2 കിട്ടി, റൈറ്റ്? സോ therefore I will replace this with I2, right? So therefore എന്താണ്, എനിക്ക് I1 plus I2 is equal to 0. I1 നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. I1 പെട്ടെന്നൊന്ന് എഴുതിക്കേ, all of you please calculate I1 എന്തായിരിക്കും, VTH minus 5 by 5, right? ഇനി എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് I2 എഴുതാനായിട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ എനി ബ്രാഞ്ച്, ഓൾവേസ് അപ്ലൈ KVL ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ആ ലൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഞാൻ VTHൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, VTH ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 6 വോൾട്ട്, റൈറ്റ്? സോ VTH പ്ലസ് 6 മൈനസ് I2 ഇൻറ്റു 5 ഓർ 5 ഇൻറ്റു I2, റൈറ്റ്? ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും, പ്ലസ് 10 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, right? So ഇവിടെ നിന്ന് I2 എത്രയായിരിക്കും, I2 will be VTH plus 6 plus 10 by 5, right? So therefore VTH plus 16 by 5 is equal to 0, right? So എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, 2 VTH plus 11 is equal to 0, right? 2 VTH plus 11 is equal to 0. എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? So VTH is equal to minus 11 by 2 volt. VTH is equal to minus 11 by 2 volt. എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? Yes or no? Minus 11 by 2 volt, right? So ഇനി തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് കിട്ടി, ഇനിയിപ്പോൾ തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഡിനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ലോഡ് ആ ടെർമിനൽസിലൂടെ ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ആ ടെർമിനൽസിലൂടെ ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുവാണ്. സോ what do I get here? സോ ഈ ടെർമിനൽസിലൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലിസൺ, ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ I have to deactivate all the sources. So RThevenin കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് look into the load terminals. Okay, look into the load terminals with deactivating all the sources, right? So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഉള്ളത്? വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സോ therefore എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, ഇത് 5 ohms ആണ്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഇൻ എഫക്റ്റ് what do I get here? So you get 3 ohm in parallel with a short circuit, right? 3 ohm in parallel with a short circuit. So therefore what will be the equivalent? So 3 parallel 0 is nothing but 3 into 0 by 3 plus 0, which is nothing but 0, right? So therefore
this 3 ohm will lose its significance. So therefore നോക്കിക്കേ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, this is again short circuit, right? This is again short circuit. So ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. ഇത് ഓപ്പൺ ആയി, സോ therefore ഇത് ഓപ്പൺ ആവുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ എനിക്ക് 5 ohms ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ 5 ohms ആണ് കിട്ടുന്നത്. Now how are they connected? This 5 ohm and this 5 ohm എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റഡ് പറഞ്ഞേ? സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ? എത്ര പേർക്ക് സീരീസ് പാരലൽ കണക്ഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഇപ്പം മനസ്സിലാവും. സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ? 5 ohm and 5 ohm എങ്ങനെയാണത്? നിങ്ങൾക്ക് ലിസൺ, എന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഇൻജെക്ട് എ കറണ്ട് ഐ. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് inject ചെയ്തോളൂ. So assume that you have connected a voltage source between these two terminals and have injected a current I. So obviously when it reaches this particular node, it splits into two branches, and you can clearly see that the current, the resistance of this complete branch is 5 ohm. The resistance of this complete branch is also 5 ohm. So therefore the current splits equally, right? So therefore നോക്കിക്കേ, so ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? I/2 ആണ്. ഇവിടെ current split ആയിട്ടുണ്ട്, right? So current split ആയിട്ടുണ്ട്. So therefore what will be? So you can clearly see that the current splits equally, and therefore between these nodes, if I call this node as A and this node as B, between nodes A and B എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? You have 5 ohm and 5 ohm, so therefore they are in parallel, right? So therefore RThevenin is equal to 5 parallel 5, which is equal to 2.5 ohms, right? Which is equal to 2.5 ohms. So therefore എനിക്ക് RThevenin കിട്ടി, എനിക്ക് VThevenin കിട്ടി, right? So therefore this is VThevenin എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? -11/2, right? And RThevenin എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 2.5, right? So obviously നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കണം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ഐ ഗോട്ട് ദ തെവെനിൻ ഈക്വലൻറ്റ്, റൈറ്റ്? എനിക്ക് ചോദ്യം ഇവിടെ തീർന്നോ? ഇല്ല. ഐ ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ റെസിസ്റ്റർ, റൈറ്റ്? സോ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ, ആദ്യത്തെ കേസ്, അതായത് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറത്തിലെ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണ്? വെൻ യു ഹാവ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് when you have a load resistor, right? The load resistor, for maximum power transfer to take place, എന്താണ്? The load resistor should be equal to the internal resistance or the Thevenin resistance of the network. So therefore it should be equal to RTH, right? So RL should be equal to 2.5, right? So therefore this should be equal to 2.5, right? So what is the power delivered to RL? So power delivered to RL is nothing but I square into RL, right? So you have to calculate the current through the load. So what is the current through the load? So -11/2 divided by 2.5 plus 2.5 is nothing but 5, right? So therefore, so -11/2 divided by 5 whole square into RL is nothing but 2.5, right? RL is nothing but 2.5. So when you solve this, the answer comes out as പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്ത് 2.54. the answer is 3.025 ആണോ? I don't have the answer. 3.025 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, 3.025 ആണോ? 3.025 ആണോ ആൻസർ? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 3.025 വാട്ട് ആണോ? ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ, പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. 3.025 ആണോ? ആണോ? Take out your calculators and okay. So 3.025 watt ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, right? Now let us move on to the next question. So എന്താണ്? So this is the next question, and this is also very important question. Okay, so എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? With 10 volt DC, with a 10 volt DC connected at port A, with 10 volt DC connected at port A in the linear non-reciprocal network, the following were observed.
എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 1 ohm connected at port B draws a current of 3 amperes. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ 10 ohms, സോ എനിക്കൊരു 2 port നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ 10 വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ohm കണക്റ്റഡ് അറ്റ് പോർട്ട് ബി. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 1 ohm റെസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 3 amperes, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 3 amperes. ഓക്കെ, അടുത്ത എന്താണ് 2.5 കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 2.5 ohms കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 2 ohms, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഐ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് തെവെനിൻ ഈക്വലൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് തെവെനിൻ ഈക്വലൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, ഇനി ഇപ്പം എന്താണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 1 ohm കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 3 amperes. ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 3 amperes. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, to the same network they have connected. So same network ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ VTHും RTHും മാറത്തില്ല, റൈറ്റ്? സോ എക്സൈറ്റേഷൻ സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിക്കേ, എക്സൈറ്റേഷൻ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് VTH മാറും, റൈറ്റ്? സോ എക്സൈറ്റേഷൻ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് VTH മാറും. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം വിത്ത് 10 volts കണക്റ്റഡ്, ആദ്യം 1 ohm കണക്ട് ചെയ്തു പോർട്ട് ബീൻ്റെ അവിടെ. ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 3 amperes. പിന്നീട് 2.5 ohms ആണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2.5 ohms കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ യു കണക്ട് 2.5 ohms ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 2 amperes. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. വേറെ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? സോ ഇവിടാണ് ലിങ്ക്ഡ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. For the same network with a 6 volt DC. Now നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ 10 volts കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു VTH കിട്ടിക്കാണും, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ടു ദ സെയിം നെറ്റ്വർക്കിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, റൈറ്റ്? നെറ്റ്വർക്കിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എക്സൈറ്റേഷൻ മാറി. എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി? 10 voltsൽ നിന്ന് 6 voltsലോട്ട് മാറി, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് ഐ കോൾ ദിസ് ആസ് VTH1, this is a Thevenin voltage corresponding to 10 volts, right? So ഇപ്പോൾ എന്താണ്? എക്സൈറ്റേഷൻ മാറി, 6 volt ആക്കി. 10 volts എടുത്തിട്ട് 6 volt ആക്കി. 10 volt എടുത്ത് 6 volt ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് what happens to the Thevenin voltage? Will it be same? സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല, റൈറ്റ്? സോ എക്സൈറ്റേഷൻ മാറുമ്പോൾ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് മാറും, റൈറ്റ്? തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് മാറും, റൈറ്റ്? തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ലോഡ്, റൈറ്റ്? തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ലോഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡിനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? പക്ഷേങ്കിൽ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് the applied voltage, right? So applied voltage മാറുന്ന അനുസരിച്ച് തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് മാറും, റൈറ്റ്? സോ നോക്കാം, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ശരിക്കുമുള്ള ചോദ്യം എന്താണ്? സോ ഇഫ് 8 volts DC, ഇനിയിപ്പം 8 volts DC കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് പോർട്ട് ബി, അതായത് തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം, റൈറ്റ്? ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം, റൈറ്റ്? സോ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തേത് നോക്കിക്കേ, ഐ ക്യാൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട്. സോ കറണ്ട് എത്രയാണ്? VTH by RTH plus 2.5. സോ VTH by RTH plus 2.5 is equal to 2, right? ഇവിടെയോ VTH, so this is under the assumption that 10 volts is connected, right? So 10 volts കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ VTH divided by RTH plus 1 is equal to 3 അല്ലേ? ഇത് 3 ഓക്കെ 3, ഓക്കെ. 1 ohm കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3, ഓക്കെ. സോ നൗ ഫ്രം ദിസ് നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് VTH is equal to 2 RTH plus 2.5 into 2 എത്രയാണ്? 5 ആണ്, right? VTH is equal to 3 RTH plus 3, right? So left hand side same ആണ്. So you can, രണ്ട് equations ഉണ്ട്, രണ്ട് unknowns ഉണ്ട്. So you can equate the right hand side. So therefore 2 RTH plus 5 is equal to 3 RTH plus 3, right? RTH is equal to 2 ohms കിട്ടും, right? So ഈ തന്നേക്കുന്ന എല്ലാ കേസസിലും നെറ്റ്വർക്ക് സെയിം ആണ്, റൈറ്റ്? സോ നെറ്റ്വർക്ക് സെയിം ആണ്, റൈറ്റ്? നെറ്റ്വർക്ക് സെയിം ആണ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ തന്നേക്കുന്ന നോക്കിക്കേ, എക്സൈറ്റേഷൻ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്കിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. നെറ്റ്വർക്കിൽ മാറ്റം ഇല്ലാത്തടത്തോളം എന്തായിരിക്കും? ദ equivalent resistance of the network remains the same. So therefore R Thevenin is equal to 2 ohms.
right? RThevenin is equal to 2 ohms. Thevenin voltage എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറുന്നത്? എക്സൈറ്റേഷൻ മാറുന്നതുകൊണ്ട്. നെറ്റ്വർക്കിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അതിന് കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷനിൽ മാത്രമേ, അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിൽ മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ. അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും? തെവനിൻ വോൾട്ടേജും മാറും, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നോക്കിയേ. ആർ തെവനിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. സോ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ VTH ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into 2, 4 plus 5, 4 plus 5 is equal to 9 volt. Okay, so therefore എനിക്ക് 10 volts കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെവനിൻ വോൾട്ടേജ് കിട്ടി. എത്രയാണ്? 9 volts കിട്ടി, റൈറ്റ്? ഇനിയിപ്പം എന്താണ്? 6 വോൾട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെവനിൻ വോൾട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം, റൈറ്റ്? 6 വോൾട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെവനിൻ വോൾട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ നോക്കിക്കേ, 6 വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള തെവനിൻ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ എന്താണ് വിളിച്ചത്? VTH2 എന്ന് വിളിച്ചു. VTH2 എന്ന് വിളിച്ചു. ആർ തെവനിൻ മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. സെയിം നെറ്റ്വർക്കിനാണ്, ടു ദ സെയിം നെറ്റ്വർക്ക്. നോക്കിക്കേ, ഫോർ ദ സെയിം നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് 6 വോൾട്ട് DC. സോ ആർ തെവനിനിൽ മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് 2 ohms തന്നെ, റൈറ്റ്? സോ ഈ കേസിൽ എന്താണ് അവർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? 1 ohm കണക്റ്റഡ് അറ്റ് പോർട്ട് B ഡ്രോസ് 7/3 amperes, റൈറ്റ്? സോ 1 ohm connected at port B draws 7/3 ആണോ 2 ആണോ? 7/3 amperes, right? So 7/3 amperes. So therefore ഇതിനകത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ VTH എന്തായിരിക്കും? സോ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ കറണ്ട് എത്രയാണ്? 7/3 ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. VTH2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 + 1, റൈറ്റ്? സോ therefore VTH2 എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 3 will cancel in the denominator. So VTH2 is equal to 7 volt ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച്, ഇവിടെ നമുക്ക് 6 വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 7 വോൾട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. അതായത് എക്സൈറ്റേഷൻ 10 വോൾട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ VTH 9 വോൾട്ട്സ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? എക്സൈറ്റേഷൻ 6 വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് VTH എത്രയാണ്? 7 വോൾട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? 7 വോൾട്ട് ആണ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് I need to get a relationship between the applied voltage and the Thevenin voltage, right? So ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? I am going to write VTH as a function of applied voltage, right? So പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണ്? They are linearly related. പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. So therefore I am assuming it as some x plus y, right? So VTH is equal to x into VA plus y, right? And I don't know the values of x and y. I only know that VTH is a function of applied voltage, right? VTH is a function of applied voltage, and they നോക്കിക്കേ, ഇതെങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ലീനിയർലി റിലേറ്റഡ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ എന്തായിരിക്കും നോക്കിക്കേ, യൂസിങ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് വെൻ യു അപ്ലൈ ദ 10 വോൾട്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് VTH എത്രയായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത്? 9 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? വെൻ യു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് 6 വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് VTH എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത്? 7 വോൾട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 2 ഈക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, 2 അൺനോൺസും ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, രണ്ടിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും? y - y 0 ആയിരിക്കും. 10x - 6x എത്രയായിരിക്കും? 4x ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ 9 - 7 എന്തായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. സോ therefore x is equal to എത്രയായിരിക്കും? 2/4, റൈറ്റ്? x is equal to 2/4, which is nothing but 1/2, right? Which is nothing but 1/2. So therefore എനിക്ക് x 1/2 എന്ന് കിട്ടി. സോ therefore y എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 1/2 into 10 is nothing but 5, right? So 9 minus 5 is equal to y ആണ്, right? So therefore ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. 1/2 into 6 is 3. So 7 minus 3 is nothing but 4, right? So എനിക്ക് x കിട്ടി, y യും കിട്ടി. So therefore I got the exact equation, right? So this is the equation which relates the applied voltage and the Thevenin voltage, right? So 1/2 into VA plus 4, right? So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, when you apply 10 volts, നിങ്ങൾ 10 volts അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 10/2 plus 4, അതായത് 5 plus 4, 9 വോൾട്ട് കിട്ടി. 9 വോൾട്ട് തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ? 9ഉം 7ഉം, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? വെൻ യു അപ്ലൈ 8 വോൾട്ട്സ് DC, 8 വോൾട്ട്സ് DC കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് പോർട്ട് B ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം
8 volts ആണ്, right? So therefore 8 by 2 plus 4, right? So therefore 4 plus 4 8 volts ആണ്, right? So therefore the answer to this particular question is nothing but 8, right? So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ തെവെനിൻസ് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ തെവെനിൻ ഈക്വലന്റ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? സോ therefore this also comes under the Thevenin's theorem, റൈറ്റ്? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? യെസ് ഓർ നോ? എല്ലാവർക്കും ഇവിടം വരെ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ ആണോ? സോ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് this problem 2.27 with 10 volt DC connected at port A, the current drawn. So 10 volt DC ന്റെ തെവെനിൻ ഈക്വലന്റ് എനിക്കറിയാം. അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് 7 ohm കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. സോ ടേക്ക് ദ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. സോ ടേക്ക് ദ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സോൾവ് ദിസ്. ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓൺ യുവർ ഓൺ. നൗ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ അടുത്ത ചോദ്യം. സോ നോക്കിക്കേ, so I told you that there are 3 cases in Thevenin's and Norton's theorem. So ഈ കേസ് നോക്കിക്കേ, എന്താണ് നമുക്കുള്ളത്? You have എത്ര ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്? ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ട്, ഒരു ഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ therefore this is nothing but second category, right? സോ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്തായിരുന്നു? all the sources are independent sources. ഇവിടെ എന്താണ്? you have one independent source and one dependent source, right? ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? the Thevenin equivalent resistance ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, right? സോ നോക്കിക്കേ, സോ Thevenin കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ കേസ് നമ്പർ 1 ആൻഡ് കേസ് നമ്പർ 2. അതായത് VTH കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസ്, VTH എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? റിമൂവ് ദ ലോഡ്, ഡിസ്കണക്ട് ദ ലോഡ് ആൻഡ് അസൈൻ എ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ടെർമിനൽ ആസ് VTH. ആൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ സർക്യൂട്ട് സോൾവിങ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് VTH കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, തെവെനിൻ ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കണക്ട് ദ ലോഡ്, ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ലോഡ് ടെർമിനൽസ് വിത്ത് ഡിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസും കൂടി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണ്? VTHും ISCയും കണ്ടുപിടിക്കുക, VTHയും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ VTH by ISC. ദിസ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ മെത്തേഡ്? സോ യു ഹാവ് ടു എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കണക്ട് ദ ലോഡ് ആൻഡ് കണക്ട് a voltage source of known magnitude at the load terminals, right? So ഇവിടെ load terminals എന്താണ്? P and Q ആണ്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ I am going to connect a voltage source of known magnitude which injects a current of I amperes, right? Also look into these terminals and find the equivalent resistance by deactivating all the independent sources. നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസിനെ മാത്രമേ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ്, ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ദ ഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ്, deactivate all the independent sources and look into these terminals. What is the equivalent resistance seen by this particular source? Okay, അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ നൗ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ നോഡിനെ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? ഒരു 10 വോൾട്ട് സോഴ്സ് ആണുള്ളത്. I am going to replace it with short circuit. That's how you deactivate a voltage source, right? So ഇവിടെ ഞാൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, right? You have a short circuit in parallel with 1 ohm resistor. So therefore എന്തായിരിക്കും? This 1 ohm resistor will lose its significance. So therefore what is it that you get? So this is nothing but 1 ohm and ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? So this is minus plus 3I0, right? So ഇവിടെ ഞാൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, right? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു and here you have 1 ohm and ഇവിടെ this is your ground node and this is nothing but the 1 ohm resistor and the current through this 1 ohm resistor is nothing but I0 and ഇവിടെ this is where you connect the voltage source of magnitude V and which injects a current of I amperes, right? All you have to do is find out the equivalent resistance seen by this source, right? So what is the equivalent resistance seen by this particular source, right? So that is nothing but the Thevenin resistance, right? So നോക്കിക്കോണം. സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന്, അതായത് നോക്കിക്കേ, സോ ഈ മുഴുവൻ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി
നോക്കിക്കേ, so all you have to do is you just have to, okay, if you replace this with the equivalent resistance, how do you calculate, how do you relate this voltage, current and this equivalent resistance? V is equal to R equivalent into I, or R equivalent is equal to V by I, right? So therefore all you have to find is this ratio V by I, right? V by I ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, right? So now what is this node voltage? Voltage at this node with respect to ground. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, voltage at this node with respect to ground. ഇവിടെ V ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ obviously ഇതും V തന്നെ ആയിരിക്കും, right? So now apply KCL at this particular node. So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം അതേ അനാലിസിസ് ആണ്. അതായത് നോക്കിക്കേ, ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് സേ IX, ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് സേ IY ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ obviously they will add up and say this current I'll call it as I1, right? So ഇത് I1 ആയിരിക്കും, right? So therefore നോക്കിക്കേ, I am going to apply KCL at this particular node. So all the currents, നോക്കിക്കേ എത്ര branches ഉണ്ട്, 1 2 3 4, right? 1 2 3 4. So therefore this is incoming current, so minus I, all the other currents are leaving current, that is IX plus IY plus I0 is equal to 0, right? Where IX plus IY is nothing but I1, right? So it is nothing but I1, right? This is nothing but I1. So therefore okay, this I am going to replace it with I1, right? So therefore I is equal to I1 plus I0, I1 plus I0, right? I1 plus I0, right? So ini adutha endana, what is, how do you relate V and I0? So okay, this is V volt, okay, I0 is the current flowing through 1 ohm resistor. What is the drop? So therefore I0 into 1, so therefore I0, right? So ഇവിടെ drop എത്രയാണ്? I0 ആണ്. ഇവിടുത്തെ voltage എത്രയാണ്? V ആണ്. So how do you relate I0 and V? So both are same, right? So both are same, so therefore V is equal to I0 ആണ്, right? So V is equal to I0. Now how do you calculate I1? So ഇതാണ് I1. So how do you calculate I1? ഇവിടെ ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതുവാണ്, ഓൾറെഡി ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ therefore I am writing this I1 directly. I1 is equal to V minus 3I0 by 1, right? So V minus 3I0 by 1. എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്? All I have to do is apply KVL inside this loop, right? So ഇവിടെ എത്രയാണ്? V ആണ്, right? So ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് V ആണ്. So therefore V minus ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നോക്കിക്കേ plus minus 3I0 ആണ്. So therefore minus 3I0 minus I1 into 1 is equal to 0. So therefore I1 is equal to V minus 3I0, right? So V minus 3I0, and I know that V is equal to I0. So therefore I1 is equal to നോക്കിക്കേ, I0 is equal to V ആണ്. So therefore I1 is equal to minus 2V ആണ്, right? So I1 is equal to minus, so I is equal to minus 2V and I0 is equal to V. So therefore this is V, right? So therefore all we have to get is this ratio, V by I ratio ആണ് വേണ്ടിയത്, right? So therefore I is equal to minus V. So therefore V by I is equal to minus 1, right? So നോക്കിക്കേ, equivalent resistance calculate ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് I got it as minus 1 ohm, right? Minus 1 ohm. So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, so എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അനാലിസിസിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? I got the equivalent resistance, I got the equivalent Thevenin resistance as minus 1 ohm, right? So do you have negative valued resistors? നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, right? So do they exist practically? No, right? പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും minus 1 ohm ആണ് Thevenin resistance കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് തെറ്റാണോ? അല്ല, right? So നോക്കിക്കേ, what does this mean? നോക്കിക്കേ, Thevenin resistance, അതായത് നിങ്ങൾ Thevenin resistance കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ Thevenin resistance can be negative, right? എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത? എപ്പോഴാണ്? when the network consists of dependent sources, right? When the network consists of dependent sources, there are chances of negative valued Thevenin resistance, right? There are chances of negative valued Thevenin resistance. Now what do you infer? What do you infer from this negative valued Thevenin resistance? It means that the circuit is supplying power, right? The circuit is supplying power. So this is what you infer from this value, right? ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് Thevenin equivalent resistance നിങ്ങൾക്ക് -1 ohm ആണ് കിട്ടിയത്, റൈറ്റ്? ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ 1 ohm എന്നാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 2 മാർക്ക് പോയി,
right? 1 ohm ആണ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് പോയി. കാരണം നോക്കിക്കേ, തെവെനിൻ ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് can be negative. ഏത് കേസിൽ? if the network consists of independent sources ഉള്ള സർക്യൂട്ട്സിൽ നിങ്ങൾ തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are chances that the Thevenin equivalent resistance can be a negative value. എല്ലാ കേസിലും നെഗറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല. എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉള്ള സർക്യൂട്ട്സിലും തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആവുമെന്നല്ല, റൈറ്റ്? സോ dependent source ഉള്ള നെറ്റ്വർക്സിൽ തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് can be negative, right? So this is one such example, right? So what do you infer from this negative valued Thevenin resistance? It means that the circuit is delivering power, right? So this is how you solve this particular problem. So now ivide idinte kootathil I want everyone to calculate the Thevenin voltage as well, right? Thevenin voltage as well. So that is a homework to you, okay? Thevenin voltage I have already given you the technique. So remove the load. Ivide already load remove ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത്. So use all the techniques that we have learnt in the first chapter to calculate the Thevenin voltage, right? Now let us move on to the next problem. So this is the third case, okay? Idana third case, the impedance looking into the nodes 1 and 2 in the given circuit. The impedance looking into the nodes 1 and 2 in the given circuit. So if you look at the circuit carefully, ee circuit ningal shraddhichu nokkuvaanennundengil you have only one independent source undo illa, right? You have only one dependent source. So number of dependent sources is equal to 1, right? Number of independent sources എത്രയാണ്? 0 ആണ്, right? So number of independent sources hello, okay ആണോ? തുടങ്ങിക്കോട്ടെ. So the number of, okay, ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സോറി ഫോർ ദ. So നോക്കിക്കേ, so number of dependent sources is equal to 1 ആണ്. number of independent sources എത്രയാണ്? 0 ആണ്. There are no independent sources, okay? There are no independent sources in this particular network. So therefore your dependent source will be active only in the presence of at least one independent source, right? So therefore ഇവിടെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we don't have independent source. So therefore this network is similar to a dead network, right? So this is what we have learned in the discussion, right? So now എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ third case, so whenever you have a circuit with no independent source, the Thevenin voltage, okay, ഇവിടെ energize ചെയ്യാനായിട്ട് independent source ഇല്ല. So do you get any voltage in this particular network? No. V Thevenin 0 ആയിരിക്കും. Norton current or short circuit current എന്തായിരിക്കും? 0 amperes ആയിരിക്കും, right? So now in that case എന്താണ്, you can find the equivalent resistance, right? So in network in the dead network in the equivalent resistance കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ you can't calculate the Thevenin voltage and short circuit current, or the Thevenin voltage or short circuit current will be equal to 0, right? So ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്, ഈ ഡെഡ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഈ Thevenin റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡെഡ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് കണക്ട് a voltage source of magnitude V volt, right, which injects a current of I amperes, and calculate the equivalent resistance seen by this voltage source, right? So therefore അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനുള്ള effective resistance അതാണ് R Thevenin.
right? So therefore നോക്കിക്കേ ഇവിടുന്ന് IB വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് 99 IB വരുന്നുണ്ട്. So again sorry for the interruption, ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ആയിരുന്നു. സോ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് this is a dead network and you can find the equivalent resistance of this dead network. എങ്ങനെയാണ് dead networkന്റെ equivalent resistance കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? All you have to do is just connect a voltage source. Okay, ഇവിടെ ഒരു voltage source connect ചെയ്യുക of known magnitude and known current. നോക്കിക്കേ, so this is a voltage source of known magnitude V which injects a current of I amperes, right? So what is the equivalent resistance seen by this voltage source? That is nothing but the equivalent resistance of this dead network, right? So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ V volts ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത്. So therefore the voltage at this node with respect to ground എന്തായിരിക്കും, അതും V തന്നെ ആയിരിക്കും, right? So അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത്. So therefore V, right? So all you have to do is apply KCL at this particular node, right? ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എത്രയാണ്, IB ആണ്. ഇവിടുത്തെ കറണ്ടും എത്രയാണ്, 99 IB ആണ്, right? So therefore when you apply KCL at this particular node എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, minus IB minus 99 IB, right? So ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് plus what is the current coming from this branch, so therefore minus I, and what is the current flowing through this particular resistor, so plus V by 100K is equal to 0, right? So this is nothing but the equation, right? So now ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത്, I need to get this ratio. So ഇവിടെ എനിക്ക് eliminate ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, IB ആണ്, right? So therefore നോക്കിക്കേ, IB is actually the current flowing through this particular branch, right? So the same current IB is flowing through 9K and 1K, so therefore the overall resistance of this branch is nothing but 10K, right? So ഇതാണ് 10K, okay? The resistance of this branch is nothing but 10K, right? And the current through this particular branch എത്രയാണ്, IB ആണ്, right? So current is flowing in this direction, so polarities എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, so plus minus, right? So നോക്കിക്കേ, ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, so ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് V, right? So plus minus, right? So ഈ ഡ്രോപ്പ് എത്ര ആയിരിക്കും, 10K multiplied by IB, right? So this is a drop, and look at the polarities. So ഇവിടെ രണ്ടും opposite polarities ആണ്, right? So therefore how do you relate V and this drop? So V is equal to minus 10K into IB, right? So therefore I got two equations. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ minus this will be minus 100 IB minus I plus V by 100K is equal to 0. IB നെ ഞാനിപ്പം eliminate ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് eliminate ചെയ്യുന്നത്? So IB is equal to എങ്ങനെ eliminate ചെയ്യാൻ പറ്റും, minus V by 10K, right? So minus V by 10K plus V by 100K, and I'll take this I to the other side. So this is the equation, right? So therefore എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, I will multiply with 10 in the numerator and 10 in the denominator, right? So therefore എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, 1000 V by 100K plus V by 100K is equal to I, right? So this is nothing but
1001 V by 100K is equal to I, right? So V by I is equal to 100K by 1001, right? So this K is nothing but 1000, right? So approximately this 1000 and this 1000 will cancel. So what are you left with? Approximately 100 ohms, right? So approximately the answer is 100 ohms. So therefore the correct answer to this particular question is option B, right? So this is how you solve this particular problem. So therefore we have completed the Thevenin's theorem, right? Thevenin's and Norton's theorem. ഇനിയിപ്പം maximum power transfer theorem ഉള്ളൂ. Okay, maximum power transfer theorem and reciprocity theorem. So once we complete that, we'll move on to the transients. നാളത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് അറ്റൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. സോ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ട്രാൻസിയൻസിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ എങ്കിൽ എത്തിയില്ല. Okay, so I'll stop the session and I'll continue in the next class. Okay, thank you.